Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην σημερινή μας διαδικτυακή εκδήλωση. Από μία χαλασμένη κάμερα, αλλά με πολύ καλή διάθεση και μέσα σε εορταστικό κλίμα, η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία σας καλωσορίζει στη διαδικτυακή διημερίδα με θέμα τη νεφρολογία του σκύλου και της γάτας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε δύο πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους ομιλητές και συντονίστρια την αγαπημένη αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας και πρόεδρο του κλάδου συντροφιάς της ΕΚΕ, την καθηγήτρια Ζωή Πολυζοπούλου, την οποία ευχαριστούμε πολύ που έχει αναλάβει όλο αυτό το δύσκολο διήμερο συντονισμό της διημερίδας. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά περιμέναμε να μπουν όλοι οι συμμετέχοντες και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Το πρόγραμμα το έχετε. Θα σας πει τις λεπτομέρειες η κυρία Πολυζοπούλου. Εγώ από την πλευρά της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας θέλω μόνο να σας πω ότι είναι η τελευταία εκδήλωση της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας για το 2020 και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και τη στήριξή σας όλο αυτό το δύσκολο διάστημα που περνάμε. Μένουμε ενωμένοι και ενημερωμένοι, όπως είπαμε από την αρχή, και θα συναντηθούμε πολύ σύντομα στις αρχές του Ιανουαρίου με ένα webinar πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο για COVID-19 με πολύ σπουδαίους καλεσμένους. Θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, ελπίζοντας να σας έχουμε πάντα μαζί μας, να ενημερωνόμαστε όλοι μαζί και να προοδεύουμε. Καλές γιορτές από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, από μένα προσωπικά. Ας είμαστε όλοι ασφαλείς, αγαπημένοι, είναι δύσκολες οι εποχές, δύσκολα θα περάσουν αυτές οι γιορτές και να ανταμώσουμε πάλι με την καινούρια χρονιά. Θα αφήσω την Ζωή Πολυζοπούλου, την καθηγήτρια Ζωή Πολυζοπούλου, να κάνει τις συστάσεις και την έναρξη αυτής της διημερίδας. Κυρία Πολυζοπούλου, σας δίνω το βήμα. Ευχαριστώ, αγαπητή Μαρία, να μην σε λέω πρόεδρε, να μην είμαστε τόσο επίσημοι μεταξύ μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω σε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διημερίδα με αντικείμενο την νεφρολογία του σκύλου και της γάτας. Όταν σχεδιάζαμε την διημερίδα αυτή πριν από αρκετούς μήνες, στην αρχή αυτής της πολύ ιδιαίτερης χρονιάς, που ευτυχώς τελειώνει, η αλήθεια είναι, θέλαμε να κάνουμε μια κανονική διημερίδα με φυσική παρουσία, ακριβώς επειδή το πρόγραμμα όπως το καταρτήσαμε θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι από το οποίο θα επωφελούμασταν όλοι. Χρειάστηκε να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας μόνο σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της, γιατί η ουσία και η πληροφόρηση που θα πάρετε αυτές τις 2 ημέρες παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως τα είχαμε σχεδιάσει εξ αρχής. Και μάλιστα στην αρχή είχαμε σκεφτεί να είναι ταυτόχρονα νεφρολογίας και ουρολογίας η διημερίδα. Στη συνέχεια φάνηκε ότι ο όγκος της πληροφόρησης θα ήταν πολύ μεγάλος για να χωρέσει σε 2 μόνο ημέρες, οπότε περιοριστήκαμε στην νεφρολογία, που είναι, να το πω έτσι, λίγο αδικημένη σε σχέση με τα άλλα προβλήματα του ουροποιητικού. Συνήθως ασχολούμαστε πιο πολύ με τις παθήσεις του κατώτερου ουροποιητικού. Οι προσκεκλημένοι μας ομιλητές έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της νεφρολογίας, τόσο από την διαγνωστική και εργαστηριακή του πλευρά, όσο και από την κλινική και θεραπευτική του πλευρά. Η πρώτη μας ομιλήτρια για σήμερα είναι η κυρία Λαμπρίνα Αθανασίου, την γνωρίζετε όλοι, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια από το 2004 στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και η κυρία Αθανασίου είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και απόφοιτος επίσης της Σχολής Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα. Η μακροχρόνια ενασχόλησή της με θέματα και εσωτερικής παθολογίας, ειδικά για το οροποιητικό σύστημα, αλλά και με την κτηνιατρική εργαστηριακή διάγνωση ή ιδιοπαθολογία, όπως θα ήταν ίσως πιο σωστό να την αναφέρουμε ακολουθώντας τα πρότυπα στην ιατρική του ανθρώπου, την κάνει την πλέον κατάλληλη να κάνει την εισαγωγή στις ομιλίες αυτής της διημερίδας,
ξεκινώντας με την πρώτη της ομιλία, που είναι η εργαστηριακή διερεύνηση και σταδιοποίηση της νεφρικής νόσου. Ο δεύτερος μας ομιλητής, ο καθηγητής Αλεξάνδερ Βιταλάρου από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, επίσης είναι απόφοιτος και διδάκτορας του ίδιου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Είναι επίσης διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκεί και έχει μακροχρόνια ενασχόληση τόσο με την κλινική νεφρολογία, με την θεραπευτική. Είναι και ο ιδρυτής της πρώτης υποειδικότητας στην νεφρολογία που αφορά την αιμοκάθαρση και είναι ένας από τους πρώτους που έχουν ιδρύσει μονάδα αιμοκάθαρση στον χώρο όπου υπηρετεί. Οπότε αύριο, στο τέλος των ομιλιών, νομίζω η τελευταία του ομιλία, θα ασχοληθεί με αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι ίσως μια νέα πτυχή στη θεραπευτική, σε αυτά που μπορούμε να παρέχουμε ως υπηρεσίες στους ασθενείς μας. Στη διάρκεια των ομιλιών, να πω και μερικά χρηστικά στοιχεία, εγώ θα παρακολουθώ τις ερωτήσεις που πιθανόν να έχετε, τις οποίες παρακαλώ να τις γράφετε στο ειδικό πλαίσιο, το Q&A. Θα τις συγκεντρώσω όλες και στο τέλος κάθε ενότητας, ενώ στο τέλος της σημερινής ημέρας, θα τις απευθύνω στους ομιλητές για να τις απαντήσουν, για να τις σχολιάσουν. Νομίζω ότι έτσι είναι καλύτερα για να μην ξεφύγουμε από το πρόγραμμα, να ολοκληρωθούν πρώτα οι παρουσιάσεις και στη συνέχεια στο τέλος θα απαντηθούν όσες περισσότερες από τις ερωτήσεις μπορέσουμε. Αν είναι πάρα πολλές, ενδεχομένως να χρειαστεί να μεταβιβάσω κάποιες στους ομιλητές και στη συνέχεια να σας σταλούν οι απαντήσεις να τις σχολιάσουμε αύριο. Νομίζω όμως ότι είπαμε αρκετά. Θα δώσω το λόγο στην πρώτη μας ομιλήτρια για σήμερα, στην κυρία Αθανασίου, να σας παρουσιάσει αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα για την εργαστηριακή διάγνωση και σταδιοποίηση της νεφρικής νόσου. Κυρία Αθανασίου, αγαπητή Λαμπρίνα, το βήμα είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Πολυζοπούλου για την παρουσίαση, όπως και την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία στο σύνολό της για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ όσο το δυνατόν στα πιο σημαντικά φυσικά διαγνωστικά μέσα που έχουμε, προσφέροντας και ορισμένα στοιχεία από την ερευνητική δραστηριότητα που ως επιτοπλίστων έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με την κυρία Πολυζοπούλου. Να δούμε λίγο. Συγγνώμη λίγο για το τεχνικό πρόβλημα. Θα αναγκαστώ να βγω από το και να ξαναμπω, γιατί... Δεν συμβαίνουν απρόοπτα, αλλά δεν πειράζει. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στην κυρία Αθανασίου να ανοίξει την παρουσίασή της. Ο δαίμον του ίντερνετ συνήθως χτυπάει κάτι τέτοιες ώρες.
είμαστε εντάξει. Οπότε νικήσαμε τον δαίμονα του κομπιούτερ, κυρία Αθανασίου. Υπομονή σας, συγγνώμη για αυτό. Συνήθως κάτι τέτοια συμβαίνουν όταν δεν πρέπει. Μόλις χθες καταστράφηκε ο κανονικός υπολογιστής μου, είναι ένα παλιό λάπτοπ, αλλά ελπίζω να τα καταφέρει. Και εγώ μαζί με αυτό. Λοιπόν, πράγματι ο νεφρός, η λειτουργία του και οι παθήσεις του φαίνεται να με κυνηγάνε σε όλη την επιστημονική και επαγγελματική μου σταδιοδρομία, καθώς και στις δύο φάσεις, τόσο ως υπεύθυνος φαρμακευτικών προϊόντων, είχα πολύ ασχοληθεί με τον νεφρό, καθώς ως όργανο μεταβολισμού έχει μεγάλη σημασία στις μελέτες φαρμακοκινητικής. Μετά στη διατριβή μου ενασχόληση με τη λεϊσμάνια, πάλι και την νεφροτοξικότητα, πάλι είχε ως επακόλουθο την ενασχόληση πραγματικά με την νεφρική νόσο και τις παθήσεις του νεφρού. Και η μετέπειτα ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με την κυρία Πολυζοπούλου περιλάμβανε πολλά διαγνωστικά κυρίως που αφορούν στο νεφρό. Όπως οι παλιότεροι από εμάς θα έχουν παρατηρήσει, στην νοσολογία η περιγραφή της νεφρικής νόσου, ακολουθώντας τα πρότυπα της ιατρικής του ανθρώπου, έχει διαφοροποιηθεί και σήμερα μιλάμε συνήθως για οξεία νεφρική βλάβη και χρόνια νεφρική νόσο. Ενώ φαίνεται οι όροι παλαιότεροι που λέγαμε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια να έχουν κάπως παραμεριστεί. Θεωρώ ότι αυτό εκφράζει ενδεχομένως και την πολυπλοκότητα της νεφρικής λειτουργίας και συνεπώς των νεφρικών παθήσεων και την ανάγκη να έχουμε ευρύτερους όρους. Μιλάμε για βλάβη. Δεν καθορίζουμε αν είναι δομική ή λειτουργική, που προφανώς η ανεπάρκεια αναφερόταν σε λειτουργική, σε απώλεια λειτουργίας. Αν και ακόμα και αυτή τη βλάβη την αντιλαμβανόμαστε ως έκπτωση λειτουργίας. Επίσης, καθαρά σχηματικά, λέμε ότι έχουμε οξεία νεφρική βλάβη όταν έχουμε ευνίδια πτώση του ρυθμού της πειραματικής διήθησης, 48 ώρες μέχρι 7 ημέρες, που μπορεί να είναι παροδική ή να παραμένει, να έχουμε οξεία νεφρική νόσο, που έτσι πάλι εντελώς σχηματικά, φαντάζομαι στις επόμενες ομιλίες θα γίνει πολύ πιο ξεκάθαρη αναφορά, είναι μέχρι τους 3 μήνες και η χρόνια νεφρική νόσος από εκεί και μετά. Αυτό όμως είναι καθαρά σχηματικό. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εμφάνιση στοιχείων οξείας νόσου, ένα επεισόδιο που θα μπορούσαμε να πούμε, μία υποτροπή, μία έξαρση του νοσήματος, όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει χρόνια νεφρική νόσο, είναι σταθεροποιημένος και ξαφνικά εμφανίζεται πάλι οξεία νεφρική βλάβη. Γι' αυτό λοιπόν μια τέτοια παρουσίαση είναι εντελώς σχηματική και προφανώς δεν καλύπτει όλη αυτή την πολυπλοκότητα της νεφρικής λειτουργίας και της νεφρικής δυσλειτουργίας και πάθησης. Θα μιλήσω για τους βασικούς διαγνωστικούς δείκτες και πριν από αυτό ας δούμε ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν για να μπορούμε να τους κρίνουμε. Θα πρέπει να έχουν μια αξιολογημένη μέθοδο ανάλυσης. Και όταν λέμε αξιολογημένη, θα πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την ορθότητα, την ακρίβεια και την επανεπιληψιμότητα, 3 όρους που συνήθως μπερδεύουμε, με τους πρώτους να αναφέρονται περισσότερο στο συστηματικό σφάλμα, δηλαδή πόσο μακριά είμαστε από την πραγματική τιμή, και την ακρίβεια και την επανεπιληψιμότητα περισσότερο να αναφέρονται στο πόσο απέχουν οι τιμές μεταξύ τους. Άλλο ένα βασικό κριτήριο είναι πόσο ευαίσθητη είναι μία μέθοδος, δηλαδή κατά πόσο μπορεί να μου αναγνωρίσει
το θετικό και δεν μου δίνει ψευδώς αρνητικά, και την ειδικότητα, κατά πόσο αυτό που είναι πραγματικά θετικό το βλέπω θετικό και δεν βλέπω και τα αρνητικά ως θετικά. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει είναι η σταθερότητα. Δηλαδή, πού θα κρατήσω εγώ το δείγμα μου μέχρι να αναλυθεί. Και μάλιστα, όταν πρόκειται για ένα δείκτη που δεν μπορώ να κάνω την ανάλυση σε επίπεδο ιατρείου και θα πρέπει να το στείλω κάπου. Σε τι θερμοκρασία πρέπει να το συντηρήσω, με τι συνθήκες πρέπει να το στείλω. Και εκτός COVID, τώρα για η αποστελή δειγμάτων είναι ακόμα πιο δυσχερής και δύσκολη. Άλλο ένα βασικό πρόβλημα στην κτηνιατρική, γενικότερα ως επιστήμη με την πληθώρα ζωικών ειδών, και ειδικότερα και στην κτηνιατρική των ζώων συντροφιάς, όπως και κάθε ζωικού είδους, είναι οι τιμές αναφοράς. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλότητα, πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές αναφοράς. Αν λοιπόν περιλάβουμε όλους αυτούς τους παράγοντες, τα όρια, οι τιμές αναφοράς γίνονται ευρύτατες και στην ουσία δεν μπορώ να ξεχωρίσω το φυσιολογικό από το παθολογικό και είναι πάρα πολύ δύσκολες, είναι δαπανηρές αυτές οι μελέτες και είναι πολύ δύσκολο να εξειδικεύσω σε κάθε φυλή τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μάλιστα τόσο σημαντικό το πρόβλημα και τόσο αναγνωρισμένο που στο περιοδικό της κλινικής διαγνωστικής, στο Veterinary Clinical Pathology, υπάρχει ειδικό section για τιμές αναφοράς και αυτές οι εργασίες είναι πάρα πολύ δημοφιλείς και δημοσιεύονται αμέσως όταν αναφέρονται σε τιμές αναφοράς για συγκεκριμένη φυλή. Στα κριτήρια επίσης είναι να μπορεί αυτός ο δείκτης να μου δώσει συγκεκριμένη λειτουργική ή ανατομική βλάβη, αυτό είναι το ιδανικό. Ο τρόπος συλλογής, να μην είναι ιδιαίτερα επεμβατικός, μιλάμε εδώ για τον νεφρό, πολύ ωραία η βιοψία του νεφρού, αλλά με τι κίνδυνο θα κάνω βιοψία νεφρού σε ένα ζώο που υποπτεύομαι ότι έχει και νεφρική νόσο. Τα αποτελέσματα να ερμηνεύονται εύκολα από το κλινικό. Δεν είναι λογικό να απαιτούμε από κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή να κάθεται να κάνει εξισώσεις για να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να είναι διαθέσιμη στο κλινικό κτηνίατρο. Ιδανικά, είπαμε, να μπορεί να γίνει σε επίπεδο ιατρείου ή κλινικής ή να μπορεί, όπως είπαμε προηγουμένως, να είναι εύκολη να αποστείλουμε ένα τέτοιο υλικό και να είναι χαμηλό το κόστος. Εδώ θέλω να πω ότι διεθνώς, και όχι μόνο σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα και με περιορισμένους πόρους, τονίζεται όλο και περισσότερο το γεγονός, και όσο και αν δεν με συμφέρει, δεδομένου ότι κυρίως ασχολούμαι με τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα διαγνωστικά, ότι δεν πρέπει να εξαντλούμε όλους τους πόρους του ιδιοκτήτη μόνο στη διάγνωση, γιατί ο στόχος μας είναι να θεραπεύσουμε το ζώο. Άλλο αν έχουμε εμείς ερευνητικές αναζητήσεις. Έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσφέρουμε στη θεραπεία. Η διάγνωση, η καλύτερη διάγνωση προφανώς βοηθάει στην καλύτερη θεραπεία και αντιμετώπιση, αλλά όχι πάρα πολλές εξετάσεις χωρίς λόγο. Σχηματικά και πάλι, γιατί δεν είναι εντελώς ανεξάρτητο το ένα από το άλλο, αλλά για την ροή της παρουσίασης θα δούμε δείκτες που δείχνουν το ρυθμό της πειραματικής διεύθυνσης, σπειραματοπάθειες και δείκτες λιναριακής νόσου, που φυσικά, όπως είπα, αυτά είναι και αλληλένδετα. Για ως δείκτη του ρυθμού της πειραματικής διεύθυνσης, ο πιο καλός δείκτης είναι οι δοκιμές κάθαρσης. Στην πράξη, δεκαετίες ολόκληρες, ίσως και παραπάνω, χρησιμοποιούμε την ουρία, την κρατινίνη, το φωσφόρο και τα τελευταία χρόνια τη συμμετρική διμηθυλαργινίνη και ενδεχομένως, περισσότερο ερευνητικά, την συστατίνη σε
Οι δοκιμές κάθαρσης ξεκίνησαν με το να χορηγούμε από τον άνθρωπο φυσικά και τα πειραματόζωα, να χορηγούμε την ουσία, κάποια ουσία στο ζώο, ενδοφλεβίως, και στη συνέχεια να μετράμε τη συγκέντρωσή της στο ούρο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε έχουμε το ρυθμό της πειραματικής διήθησης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι στην κτηνιατρική, ειδικά σε κλινικό επίπεδο, είναι πραγματικά ανέφικτο. Μία καλυτέρευση στην όλη διαδικασία είναι οι δοκιμές κάθαρσης, που βασίζονται στην συγκέντρωση στην ουσία σε διάφορα χρονικά διαστήματα, μόνο στο αίμα. Οπότε βλέπουμε πόσο μειώνεται η συγκέντρωση και με την σχετική εξίσωση υπολογίσουμε τον ρυθμό της πειραματικής διήθησης. Στην κτηνιατρική κυρίως έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό η οεξόλη και η κρεατινίνη, όμως το κόστος της οεξόλης είναι ιδιαίτερα υψηλό σε μεγαλόσωμους σκύλους. Απαιτεί μόνο 3 αιμοληψίες και ενδεχομένως σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, αλλά μάλλον κυρίως για ερευνητικούς λόγους, θα μπορούσε να αποσταλεί. Χρειάζεται όμως εξειδικευμένο εργαστήριο και χρειάζεται εξειδικευμένο άνθρωπο, γιατί χρειάζεται διόρθωση της εξήγησης, της εξίσωσης, για να μας εξηγήσει τα αποτελέσματα. Η κρεατινίνη επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι και φθηνή ουσία, χρειάζεται όμως να παρασκευαστεί για να χορηγηθεί ενδοφλεβίως. Εδώ χρειαζόμαστε περισσότερες. Για να κάνουμε την καλή μπύλη χρειαζόμαστε 5 σημεία και χρειαζόμαστε και τη τιμή βάσης. Γιατί η κρεατινίνη υπάρχει και φυσιολογικά. Πρέπει να ξέρουμε πόσο είχαμε αρχικά πριν χορηγήσουμε και εμείς κρεατινίνη. Ο όγκος του δείγματος είναι πολύ μικρός και το καλό εδώ είναι ότι οποιοδήποτε εργαστήριο μπορεί να μας προσδιορίσει την κρεατινίνη. Αν και αυτό το οποιοδήποτε με την κρεατινίνη χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Η κρεατινίνη είναι από τις ουσίες οι οποίες έχουν απασχολήσει πάρα πολύ τους χημικούς αναλυτές, ειδικούς για τις μεθόδους, και έχουν δει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στις συγκεντρώσεις της κρεατινίνης από διαφορετικά εργαστήρια, εξαιρετικά αξιόπιστα, διαπιστευμένα κλπ. Ανάλογα με τον αναλυτή, ανάλογα με τη μέθοδο, τις συνθήκες κλπ. Και γι' αυτό, για να μην μακρηγορώ, η συγκέντρωση, ο έλεγχος της κρεατινίνης πρέπει να γίνεται πάντα στο ίδιο εργαστήριο. Γενικότερα, οτιδήποτε θέλουμε να το μετρήσουμε, για να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση, δίνουμε πάντα στο ίδιο εργαστήριο που έχουμε επιλέξει και θεωρούμε αξιόπιστο. Δεν αλλάζουμε, γιατί δεν θα ξέρουμε αν η αλλαγή της μέτρησης η αλλαγή της τιμής της παραμέτρου οφείλεται στην αλλαγή εργαστηρίου ή αν οφείλεται αν σημαίνει κάτι κλινικά αυτό για το ζώο. Κλασικοί δείκτες, αυτούς που χρησιμοποιούμε καθημερινά, BUN κρεατινίνη, η λεγόμενη αζωθεμία. Εκτός του ότι πρέπει να αποκλείσουμε την προνεφρική και μετανεφρική αζωθεμία, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας και ο λόγος για τον οποίο γίνανε περαιτέρω έρευνες και δεν θεωρούμε ότι μας φτάνει η ουρία και η κρεατινίνη, είναι ότι είναι δείκτες οι οποίοι απαιτούν, για να έχουμε αύξηση των τιμών τους, πρέπει να έχουμε μεγάλο αριθμό νεφρώνων να μην λειτουργούν καλά. Επιπροσθέτως, σε σχέση με την προνεφρική αζωθεμία, εδώ θα μας βοηθήσει και το ειδικό βάρος. Κατά κανόνα λέμε ότι ένα ζώο με ειδικό βάρος, αν πρόκειται για σκύλο πάνω από 1030 και γάτα παραπάνω από 1035, μάλλον είναι προνεφρική αζωθεμία, και φυσικά όταν δεν υπάρχουν άλλα ευρήματα από υπόλοιπες εξετάσεις. Στις γάτες όμως το ανάποδο δεν ισχύει, δηλαδή μια γάτα μπορεί να έχει νεφρική αζωθεμία και το ειδικό βάρος να μην έχει μειωθεί. Οι γάτες φαίνεται ότι διατηρούν την ικανότητα συμπίκνωσης. Επιπλέον, φυσικά, στην προνεφρική αζωθεμία, αν οφείλεται για παράδειγμα στην αφυδάτωση, χορήγηση ορών, φυσικά θα αποκαταστήσει τις
τιμές. Ας δούμε και δύο πράγματα, ειδικά για την ουρεία. Λέμε προαναλυτικούς παράγοντες, τους παράγοντες αυτούς που ενδεχομένως επηρεάζουν μια μέτρηση πριν φτάσουμε να αναλύσουμε το δείγμα. Και αυτός είναι τι υλικό έχουμε πάρει. Αν μπορούμε να μετρήσουμε στον ορό ή πρέπει οπωσδήποτε στο πλάσμα και τι πλάσμα θα είναι αυτό. Για παράδειγμα, στο εργαστήριο συχνά έρχονται δείγματα από τη χειρουργική που βιάζονται να βάλουν χειρουργείο. Πρέπει η εξέταση γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, γίνεται στο πλάσμα, δεν περιμένουμε να πήξει το αίμα. Μπορούμε να γίνεται στο πλάσμα, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να μετρήσουμε και στον ορό και στο πλάσμα και μάλιστα ακόμα και το πλάσμα που έχει η TTA δεν επηρεάζει τη μέτρηση της ουρείας. Παρεμβολές, ποιες ουσίες δηλαδή θα μπορούσαν να μολιώσουν το αποτέλεσμα που δεν έχουν να κάνουν με νόσημα, είναι η αιμόλυση, ο ίκτερος και η λιπαιμία. Όμως, κακώς έχω βάλει τόσο χοντρό βελάκι, αυτό πρέπει να είναι τεράστια η αιμόλυση και ο ίκτερος. Ψιλοαμελιτέα. Η λιπαιμία όμως μπορεί να μας δώσει σφαλμένα χαμηλότερη συγκέντρωση. Αύξηση της συγκέντρωσης, εκτός της προνεφρικής, νεφρικής και μετανεφρικής αιτιολογίας, έχουμε σε αυξημένο καταβολισμό των πρωτεϊνών, σε εγκάβματα, πυρετό, χωρίς γλυκοκορτικοειδών, ασιτεία, άσκηση ή πρόσληψη πάρα πολλών πρωτεϊνών. Και χαρακτηριστικότατο παράδειγμα είναι αύξηση της ουρείας όταν έχουμε αιμορραγία στο γαστροεντερικό. Εκεί οι πρωτεΐνες που προσλαμβάνει το ζώο, ένα μέρος των πρωτεϊνών απορροφούνται από το αίμα, είναι οι καλύτερες πρωτεΐνες. Προ-τρελών αγελάδων εποχή οι πρωτεΐνες ήταν βασικό, τα αιματάλευρα ήταν βασική πηγή πρωτεϊνών. Σκεφτείτε λοιπόν, έχουμε ομόλογες πρωτεΐνες, οι οποίες πολύ εύκολα απορροφούνται, μεταβολίζονται και έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του BUN σε τέτοιες περιπτώσεις. Κρεατινίνη, προαναλυτικοί παράγοντες. Περίπου τα ίδια, συν ότι εδώ μπορεί να έχουμε παρεμβολές και τη μυοσφαιρίνη, αν και αυτό ενδέχεται να μην είναι ακριβές και να είναι περισσότερο ότι έχουμε τελικά σε περίπτωση αύξησης της μυοσφαιρίνης, να έχουμε στην ουσία βλάβη, οξεία νεφρική βλάβη. Η μέθοδοι προσδιορισμού της κρεατινίνης είναι συνήθως η ενζυμική ή η μέθοδος Γιάφε. Και εδώ αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι κεφαλοσπορίνες προκαλούν αύξηση της συγκέντρωσης της κρεατινίνης. Φυσιολογική μεταβλητότητα της κρεατινίνης διαπιστώνεται σε διαφορετικές ηλικίες, χωρίς το ζώο να έχει κάτι, εννοώ. Γιατί μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε αύξηση με την ηλικία, αλλά λέει αύξηση γιατί έχει και νεφρική νόσο. Φυσιολογική μεταβλητότητα σε ένα ζώο που δεν έχει νεφρική νόσο, έχουμε με την προϊούση της ηλικίας, γιατί μεταβάλλει την μυϊκή μάζα. Όπως είναι γνωστό, όσο αυξάνει η ηλικία, μειώνεται η μυϊκή μάζα. Ορισμένες φυλές έχουν χαρακτηριστικές στη βιβλιογραφία, όπως τα Greyhounds, που λόγω της μεγαλύτερης μυϊκής μάζας έχουν φυσιολογικά υψηλότερη τιμή κρεατινίνης και αναφέρεται μικρή αύξηση της συγκέντρωσης της κρεατινίνης αν έχει προηγηθεί γεύμα με κρέας πολύ σύντομο. Ούτως ή άλλως, σε όλες αυτές τις εξετάσεις, όπως γνωρίζουμε, συνιστούμε να έχει προϋπάρξει δίαιτα του ζώου όταν το πάμε για εργαστηριακό έλεγχο. Παθολογική αύξηση, εκτός αυτών που είπαμε για την αζωθεμία, αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι μικρή αύξηση, 0,3 αύξηση της κρεατινίνης είναι ενδεικτική και δεν είναι ενδεικτική πιο σημαντικό από το ένδειξη. Δεν θέλω να πω απόδειξη, αλλά πάντως είναι ισχυρή ένδειξη, ας πούμε, πτώση
του ρυθμού της πειραματικής διήθησης, ακόμα και αν η αύξηση αυτή, το 0,3, είναι εντός των τιμών αναφοράς. Είπαμε για τη μυοσφαιρίνη, ότι ενδέχεται να κάνει μυοσφαιρινική νέφρωση και να μην είναι μια απλή παρεμβολή στην μέτρηση. Ας δούμε τώρα τι πληροφορία μπορούμε να έχουμε από την ταυτόχρονη αξιολόγηση της ουρίας και της κρατινίνης, που αυτό είναι και αυτό που κάνουμε συνήθως. Όταν στέλνουμε εξετάσεις για ένα ζώο που υποπτευόμαστε νεφρική νόσο, σπανίως θα στείλουμε μόνο κρατινίνη. Συνήθως πάει ένα σύνολο εξετάσεων και σίγουρα περιλαμβάνει την ουρία και την κρεατινίνη. Ενδέχεται να έχουμε αύξηση της ουρίας με φυσιολογική κρεατινίνη στα αρχικά στάδια προνεφρικής αζωθεμίας ή όταν έχουμε μεγάλη παροχή πρωτεϊνών. Ξαναλέω, εδώ χαρακτηριστικότατο παράδειγμα, έχουμε αυξημένη ουρία, φυσιολογική κρεατινίνη, δεν φαίνεται το ζώο να έχει άλλα ευρήματα, δεν πηγαίνει το μυαλό μας προς νεφρική νόσο, ας ψάξουμε καλά το γαστρεντερικό. Σε πραγματικό περιστατικό, σε ζώο που ήταν και παραπομπή μάλιστα στην κλινική μας, λύθηκε το πρόβλημα όταν κατά τη θερμομέτρηση είδαμε αίμα στα κόπρανα. Λύθηκε το πρόβλημα γιατί ήταν αυξημένη η ουρία και η κρεατινίνη ήταν φυσιολογική. Αυξημένη ουρία με φυσιολογική κρεατινίνη ίσως είναι λίγο παρατραβηγμένο. Τέλος πάντων, με κρεατινίνη που δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη, θα παρατηρήσουμε σε ζώα τα οποία έχουν μειωμένη μυϊκή μάζα, σε ένα καχεκτικό ζώο. Και αυτό έχει σημασία γιατί τα ζώα που έχουν νεφρική νόσο συνήθως δεν έχουν και πολύ καλή μυϊκή μάζα. Μειωμένη τώρα ουρία και αυξημένη κρεατινίνη μπορούμε να αναμένουμε σε περιπτώσεις που συνυπάρχει υπατική νόσος. Η υπατική νόσος τι θα κάνει? Δεν θα έχουμε παραγωγή, δεν λειτουργεί το ύπαρ καλά, δεν παράγει, δεν γίνεται καλά ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών, δεν έχουμε ουρία. Από την άλλη, ο νεφρός δεν λειτουργεί καλά, άρα συγκεντρώνεται η ουρία και δεν έχουμε τέτοια αύξηση της ουρίας, ανάλογα με το ποια από τις δύο δυσλειτουργίες είναι έχει την πιο σημαντική επίδραση. Και επίσης, να θυμόμαστε ότι χωρίς να έχουμε καμία νεφρική νόσο, ζώα με πολύ μεγάλη μυϊκή μάζα, όπως τα greyhounds, χαρακτηριστικά έχουν λίγο αυξημένη κρεατινίνη, χωρίς αυτό να είναι ενδεικτικό νεφρικής νόσου. Ο ανόργανος φωσφόρος επίσης συνήθως περιλαμβάνεται στις εξετάσεις τις οποίες στέλνουμε όταν πτευόμαστε κάποια νεφροπάθεια. Εδώ χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών νεφρώνων στο 85% για να έχουμε υπερφωσφατεμία. Ο φωσφόρος όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση της θεραπείας, για την παρακολούθηση των ζώων και όπως προέκυψε και από μια ερευνητική δουλειά που έγινε στο Αριστοτέλειο, φαίνεται ότι μας βοηθάει πολύ για την αξιολόγηση αυτής της αποσταθεροποιημένης, που είπαμε, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Το κλάσμα αποβολής στο ουρό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στον άνθρωπο και είχαν γίνει και κάποιες μελέτες γι' αυτό και στο ζώο, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διαγνωστική αξία. Και πάμε τώρα στη συστατίνη Σε. Η συστατίνη Σε είναι μια ουσία που παράγεται από όλα τα εμπείρανα κύτταρα του σώματος, διηθείται ελεύθερα στο σπήραμα και καταβολίζεται στα νεφρικά σωληνάρια. Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ. Γενικά τι γίνεται? Ένας δείκτης
προκύπτει από τα πειραματόζωα, πηγαίνει στην ιατρική του ανθρώπου, αξιολογείται εκεί και μετά έρχεται στην ιατρική των ζώων συντροφιάς. Αρχικά, λοιπόν, θεωρούσαν, υπήρξαν κάποιες αναφορές ότι είναι καλύτερη από την κρεατινίνη. Μια πολύ πρόσφατη εργασία που την συγκρίνει με την κρεατινίνη, μάλλον συγκρίνει την κρεατινίνη με τη συστατίνη σε σχέση με τη συμμετρική διμεθυλαργινίνη, παίρνοντας δηλαδή ως μέθοδο αναφοράς τη συμμετρική διμεθυλαργινίνη, αμφισβητεί αυτή την ιδιότητα της συστατίνης να είναι καλύτερη από την κρεατινίνη. Υπάρχει μέθοδος προσδιορισμού. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αξιόπιστη η μέτρηση, ως δείκτης του ρυθμού της πειραματικής διήθησης όταν συνυπάρχει σαχαρώδης διαβήτης ή Κούσινγκ στο σκύλο και όταν υπάρχει υπερθυροειδισμός της γάτας. Επίσης, στα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι δεν υπάρχει διαγνωστικό kit για το εργαστήριο και δεν εφαρμόζεται πολύ στην κλινική πράξη για να έχουμε και το ανάλογο feedback. Χρειάζεται όμως πολύ περαιτέρω έρευνα για να δούμε αν επηρεάζεται από προνεφρικά αίτια. Οι διμεθυλαργινίνες υπάρχουν από πάρα πολλά χρόνια στην ιατρική του ανθρώπου. Πρόκειται για προϊόντα της αργινίνης, υπολειμμάτων πρωτεϊνών. Παράγονται κυρίως στον πυρήνα των κυτάρων. Είναι δύο, η ασύμμετρη και η συμμετρική. Στην κτηνιατρική αξιολογήθηκε ιδιαίτερα η συμμετρική. Γενικά οι διμεθυλαργινίνες χρησιμοποιήθηκαν στην ιατρική του ανθρώπου και για τον έλεγχο νοσημάτων του κυκλοφορικού και γενικά όλοι αυτοί οι δείκτες στην ιατρική του ανθρώπου περισσότερο χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό νοσημάτων της καρδιάς και του νεφρού. Η συμμετρική διμεθυλαργινίνη, λοιπόν, είναι μια ουσία με μικρό μοριακό βάρος, έχει θετικό φορτίο, διηθείται ελεύθερα στο σπήραμα και αποκρίνεται μέχρι 90% με το ούρο. Και πάμε στους αγαπημένους μου προαναλυτικούς παράγοντες της μέτρησης. Η συμμετρική διμεθυλαργινίνη είναι σταθερή, μάλιστα σε συνθήκες ψυγείου δεν χρειάζεται καν κατάψυξη, με την κατάψυξη ακόμα περισσότερο. Είναι σταθερή και σε κύκλους ψήξης απόψυξης, γιατί ναι, παίρνω το δείγμα, αλλά θέλω να στείλω περισσότερα δείγματα σε ένα εργαστήριο, πόσο καιρό θα μπορώ και θα το αποψύχω, τι ακριβώς θα κάνω. Μπορεί να προσδιοριστεί τόσο στον ορό όσο και στο πλάσμα και μάλιστα είτε πλάσμα από EDTA είτε πλάσμα από ηπαρίνη και δεν επηρεάζεται από την αιμόλυση, τη λιπαιμία ή τον ίκτερο. Τι γίνεται τώρα σε σχέση με την μέθοδο αναφοράς που είπαμε, το gold standard, που είναι στην περίπτωση της μελέτης που βλέπετε η κάθαρση της ιοεξόλης. Φαίνεται ότι η συμμετρική διμεθυλαργινίνη και η κρεατινίνη έχουν πολύ καλή μεταξύ τους συσχέτιση, θετική συσχέτιση. Όσο αυξάνει το ένα, αυξάνει και το άλλο. Καλά, δεν ήταν και κάτι που μη αναμενόμενο, προφανώς δύο πράγματα που μετρούν το ίδιο, την ίδια μεταβολή, την ίδια αλλαγή, δεν μπορεί να μην συσχετίζονται και καθόλου. Εδώ έχουμε και υψηλή συσχέτιση. Η κρεατινίνη συσχετίζεται βέβαια και με τη μάζα του σώματος. Το ιδιαίτερο στη συμμετρική διμεθυλαργινίνη είναι ότι ακόμα και αν λιγότερο από 20% μείωση έχουμε στον ρυθμό της πειραματικής διήθησης, το αντιλαμβάνεται, μπορούμε να το αντιληφθούμε με τη μέτρηση της συμμετρικής διμεθυλαργινίνης
δείκτης της νεφρικής νόσου από την κρεατινίνη. Βέβαια, άμα κάνουμε και διαδοχικές μετρήσεις και δούμε την τάση, βλέπουμε αυξάνει η ευαισθησία και των δύο αυτών δικτών. Ειδικότερα μάλιστα στο σκύλο, σε άλλη μελέτη, υπολογίστηκε πόσο νωρίτερα, δηλαδή πόσο χρόνο κερδίζω, πόσο μου δίνει πλεονέκτημα θεραπευτικό η SDMA, η μεθυλαργινίνη, σε σχέση με την κρεατινίνη. Κατά μέσο όρο 9,8 μήνες και στη χειρότερη περίπτωση 2,2 μήνες πριν αυξηθεί η κρεατινίνη. Δεν επηρεάζεται, είπαμε ότι η κρεατινίνη επηρεάζεται από τη μυϊκή μάζα, δεν επηρεάζεται από την μυϊκή μάζα η συμμετρική δεμεθυλαργινίνη, επηρεάζεται όμως από τη διατροφή. Εδώ υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, δηλαδή τι κάνει, δεν μας δείχνει την νεφρική βλάβη. Η παρέμβαση έκανε καλά το ζώο ή μήπως η παρέμβαση, η διατροφική, είναι αυτή που επηρεάζει τη μέτρηση. Σίγουρα η κρεατινίνη δεν επηρεάζεται από τη διατροφή, επηρεάζεται όμως από τη μυϊκή μάζα και έτσι σε καχυκτικά ζώα έχουμε υπερεκτίμηση του ρυθμού της πειραματικής διήθησης. Δηλαδή, σε καχυκτικά ζώα δεν θα αυξηθεί η κρεατινίνη όσο έπρεπε και επομένως ο ρυθμός της πειραματικής διήθησης, που είναι αντιστρόφως ανάλογο της συγκέντρωσης της κρεατινίνης, θα φαίνεται καλύτερος από ό,τι πραγματικά είναι. Επίσης, στις γάτες βρέθηκε ότι έχουμε αύξηση της συγκέντρωσης της συμμετρικής δεμεθυλαργινίνης σε σχέση στην χρόνια νεφρική νόσο και ότι επίσης παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την κρεατινίνη. Και οι δύο ουσίες παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με το ρυθμό της πειραματικής διήθησης. Και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συμμετρικής διμεθυλαργινίνης, ότι στη γάτα έχει βρεθεί ότι έχουμε αύξηση ακόμα και 48 μήνες στο εξαιρετικό σενάριο, πριν την κρεατινίνη, κατά μέσο όρο στους 14,6 μήνες και στη χειρότερη περίπτωση 1 μήνα νωρίτερα. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τον τρόπο σχεδιασμού της μελέτης. Συνοψίζοντας, σε σχέση με την συμμετρική διμεθυλαργινίνη, μπορούμε να πούμε ότι έχει συσχέτιση αρνητική με το ρυθμό της πειραματικής διήθησης, θετική συσχέτιση με την κρεατινίνη, ότι το βασικότερο πλεονέκτημά της είναι ότι η αύξηση της συγκέντρωσής της γίνεται σε αρχικότερο στάδιο στην χρόνια νεφρική νόσο, δεν επηρεάζεται από τη μάζα. Χρησιμοποιήθηκε για το λόγο αυτό για την σταδιοποίηση της νεφρικής νόσου σύμφωνα με την Διεθνή Εταιρεία Νεφρολογίας, το γνωστό σε εμάς σύστημα IRIS και πάντα όμως όλα αυτά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι με μία συμμετρική διμεθυλαργινίνη λύσαμε το διαγνωστικό μας πρόβλημα. Είναι ένας καλύτερος βιοδείκτης με τα διάφορα μειονεκτήματά του, δεν αποτελεί, όπως όλες οι εξετάσεις μεμονωμένες, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πανάκια, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων και κυρίως δεν υποκαθιστά την κλινική μας προσέγγιση και διάγνωση. Ας δούμε τώρα δείκτες που έχουν να κάνουν με τις πειραματοπάθειες. Τις πειραματοπάθειες
λόγω των γνωστών λιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων που ενδυμούν στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ συνήθεια αίτια που οδηγούν σε χρόνια νεφρική νόσο. Η μέθοδος αναφοράς, για να δούμε αν έχουμε βλάβη, δομική όμως, στο νεφρό, θα ήταν η βιοψία. Δείκτης δομικής βλάβης, αλλά και λειτουργικής, είναι η πρωτεϊνουρία. Εδώ, επειδή παρουσιάζω μεμονωμένα κομμάτια της ανάλυσης του ούρου, σε καμία περίπτωση δεν υπονοώ ότι θα κάνουμε μισή ανάλυση ούρου. Η ανάλυση του ούρου με την νεφρολογία είναι πάρα πολύ συνδεδεμένες. Μια ανάλυση του ούρου, αν μη τι άλλο στα νοσήματα του ουροπιτικού, είναι μια εξέταση εξαιρετικά απαραίτητη. Είναι φθηνή, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο εξοπλισμό, γίνεται σε επίπεδο ιατρείου και αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι όταν για οποιοδήποτε λόγο πάρουμε και κάνουμε εξέταση αίματος, καλό είναι να κάνουμε και ανάλυση του ούρου. Μάλιστα, για να τονίσουν πόσο σημαντική είναι η ανάλυση του ούρου σε σχέση με αυτά που έλεγα και προηγουμένως για τη βιοψία, αναφέρεται και ως η υγρή βιοψία του νεφρού. Η πρωτεϊνουρία είναι η παρουσία των πρωτεϊνών στο ούρο σε αυξημένες συγκεντρώσεις, περισσότερο από 15 με 30 μιλιγκράμμ πρωτεΐνες ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους σε ούρο 24 ώρου. Έχουμε τη φυσιολογική πρωτεϊνουρία και αυτό έχει σημασία να το γνωρίζουμε όταν θα αξιολογήσουμε τις διάφορες μεθόδους ανίχνευσης της πρωτεϊνουρίας. Αυτό που έλεγα για το όριο ανίχνευσης και την ευαισθησία, ναι, μήπως παρά είναι όμως ευαίσθητη κάποια μέθοδος και μας οδηγεί στο να δούμε κάτι το οποίο είναι κλινικά εντελώς ασήμαντο. Παραδοσιακά αναφέρεται ότι η υπερβολική μυϊκή άσκηση προκαλεί πρωτεϊνουρία. Αυτό είναι απλώς κάτι που επαναλαμβάνεται τουλάχιστον σε όλα τα εγχειρίδια κλινικής διαγνωστικής που έχω δει και στις περισσότερες νεφρολογίες, χωρίς να υπάρχει καμία τεκμηρίωση. Το μόνο που βρήκα ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι ζώα περιορισμένας εκλογιάς, τρεσικά, μπορεί να αποκτήσουν πρωτεϊνουρία. Άλλες καταστάσεις με φυσιολογική πρωτεϊνουρία, δηλαδή χωρίς νεφρική βλάβη, χωρίς βλάβη στο σπήραμα, πυρετός, έκθεση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, έντονη καταπώνηση. Χαρακτηριστικό ότι όταν απομακρυνθεί το αίτιο δεν έχουμε βλάβη, δεν παραμένει η πρωτεϊνουρία. Η πρωτεϊνουρία επίσης σχηματικά χωρίζεται στην προνεφρική, μετανεφρική και την νεφρική, με αποκλεισμό της προνεφρικής και της μετανεφρικής. Μία πολύ γρήγορη ματιά στο ότι έχουμε σε αυτά που παρεμβάλλονται ανάμεσα στο αίμα και στο ούρο, υπάρχει το θηριδωτό ενδοθήλιο του τριχοειδούς, η βασική μεμβράνη, το σιλινδρικό επιθήλιο με τα ποδοκύτταρα, που κάνουν τελικά έναν φραγμό και επιτρέπουν μετακίνηση ουσιών βάσει φορτίου και μεγέθους. Έτσι, πρωτεΐνες μικρής συγκέντρωσης, με μικρό μοριακό βάρος, πινοκυταρώνονται, αποδομούνται και αφού κορεστούν οι υποδοχείς μπορούν και πηγαίνουν στο ούρο, ενώ οι λευκοματίνες που είναι μεγάλου μοριακού βάρους και αρνητικού φορτίου προϋποθέτουν να έχουμε κάποια δομική λειτουργική μεταβολή για να έχουμε την παρουσία τους στο ούρο. Οι αιμοδυναμικοί παράγοντες επίσης θα οδηγήσουν σε υπερδιήθηση πρωτεϊνών και κυρίως η μείωση της πίεσης στο προσταγωγό αρτηρίδιο σε σχέση με το απαγωγό,
που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο σπήραμα, την αύξηση του ρυθμού της πειραματικής διήθησης στον νεφρόνα και τελικά την υπερδιήθηση. Ανάλογα, έχουμε αύξηση διαπερατότητας του σπηράματος και σπηραματική πρωτεϊνουρία και μειωμένη επανενόφυση, οπότε έχουμε σωληναριακή. Όλα αυτά σε ανενεργό ίζημα. Αποκλείουμε πρώτα τα μετανεφρικά αίτια. Η σπηραματική πρωτεϊνουρία μπορεί να οφείλεται σε πρωτογενείς παθολογικές καταστάσεις στο σπήραμα, δηλαδή διάφορες συγγενείς παθήσεις και κάποιες ιδιοπαθείς σπηραματοπάθειες, κυρίως στο σκύλο, ή την αναπόθεση του αμυλοειδούς. Έχουμε επίσης αύξηση μεταφοράς των πρωτεϊνών λόγω τις μεταβολές λόγω των αιμοδυναμικών μεταβολών που ανέφερα και λόγω δομικής καταστροφής σε νοσήματα με παρουσία νοσοσυμπλόκων. Έρχονται εδώ το πιο χαρακτηριστικό, λεϊσμάνια, ερλίχια κλπ. Λιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ενδυμούν. Η πρωτεϊνουρία τελικά όμως δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της βλάβης του σπηράματος, βλάβης δομικής καταστροφής, είναι και στη συνέχεια ένα αίτιο. Η πρωτεΐνη που συσσωρεύεται εκεί στο νεφρό επιτείνει τη φλεγμονή, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, τοξική η παρουσία της, οδηγεί σε διάμεση νεφρίτιδα και περαιτέρω καταστροφή του νεφρού. Η ανίχρευση της πρωτεϊνουρίας γίνεται με χρωματογραφικές ταινίες ή ταινίες εμβάπτισης, αν και εμείς λέμε ότι καλύτερα να μην γίνεται εμβάπτιση, ειδικά όταν έχουμε πάρει ούρο με κυστοκέντηση, είναι και πιο απλό να τοποθετηθούν οι σταγόνες με τη σύριγγα. Η μέθοδος του σαλικυλικού σουλφακυλικού οξέως ή στις γαλλόφωνες περιοχές και στην Ελλάδα η αντίδραση Χέλερ, ο λόγος πρωτεϊνών κρεαδινίνης στο ούρο, η μικρολευκοματινουρία και η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών. Φυσικά η χρωματογραφική ταινία είναι η πρώτη εξέταση που κάνουμε, είναι απλή, εύκολα ερμηνεύεται, κοιτάμε δίπλα απλώς την αλλαγή του χρώματος. Εδώ έχουμε ψευδόσθετικά σε συμπυκνωμένο ούρο, γιατί έχουν γίνει για ανθρώπινα δείγματα, σε αλκαλικό ούρο. Και εδώ είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε δει στη συνεργασία μας με την κυρία Πολυζοπούλου και ρωτιόμασταν αν πραγματικά είναι αλκαλικό ούρο, είχε πρωτεΐνη, είχε και αυξημένο UPC και αναρωτιόμαστε αν αυτό συμβαίνει και είναι σωστό ή αυξήθηκε απλώς λόγω, αν ήταν ψευδώς θετικό. Μία μελέτη σε ανθρώπινα ούρα κιόλας έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει. Όταν έχουμε αποκλείσει μετανεφρική πρωτεϊνουρία και κυρίως όταν έχουμε αποκλείσει αύξηση του pH που έγινε συνεπία μικροοργανισμών, τότε δεν έχουμε ψευδώς θετικό ούρο. Η όλη εργασία βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, αλλά η εργασία αυτή στο ούρο του ανθρώπου πραγματικά ήρθε ακριβώς τη στιγμή που αναρωτιόμασταν τι συμβαίνει. Επίσης, μπορεί να έχουμε διαρροή από το υπόστρωμα των κυτρικών, κυρίως στις γάτες, αλλά αυτό μπορούμε, είπαμε, να το δούμε, βάζοντας το ούρο πάνω στην ταινία σε κάθε ένα χωριστά με τη σύριγγα και να το αποφύγουμε. Αν και υπάρχει μελέτη στο περιοδικό το Veterinary Clinical Pathology που λέει ότι δεν επηρεάζει η εμβάπτιση. Από άποψη ευαισθησίας μπορεί να έχουμε ψευδώς αρνητικά, να έχουμε bench zone πρωτεϊνουρία, χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών και πολύ αραιό ή πολύ όξινο ούρο. Για το σαλικυλικό οξύ έχουν ψευδώς θετικά σε κεφαλοσπορίνες και πεκινικυλίνες και σουλφοναμίδες. Ας πάμε όμως το δικό μας, αυτό που κάνουμε συνήθως στην Ελλάδα, είναι η αντίδραση Χέλερ. Για όσους δεν θυμούνται, πυκνό νητρικό οξύ, επιστιβαδεύουμε ούρο
και στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος έχουμε λευκοποδακτήλιο. Σε μία μελέτη που κάναμε, βρήκαμε ότι το καλύτερο όλων, ότι δεν θα αντικαταστήσουμε το dipstick με Heller, αλλά θα κάνουμε και τα δύο. Και παρακάτω θα σας εξηγήσω σε μία άλλη μελέτη που κάναμε με την κυρία Πολυζοπούλου, που είδαμε γιατί ενδεχόμενα συμβαίνει αυτό και γιατί είναι καλύτερο, έναν ακόμα λόγο για τον οποίο πρέπει να κάνουμε και τις δύο εξετάσεις. Ως πρώτες, η μέθοδος αναφοράς, το gold standard που λέγαμε, παραμένει το UPC. Πάλι προσοχή στο εργαστήριο, έχουμε θέματα πάλι λόγω της κρεατινίνης και έχουμε και ποικιλότητα ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται και για τον προσδιορισμό της κρεατινίνης και τον προσδιορισμό των πρωτεϊνών. Τα αποτελέσματα του UPC είναι αυτά εξάλλου που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση της νεφρικής νόσου σύμφωνα με το σύστημα Iris. Και πάμε στη μικρολευκοματινουρία. Η μικρολευκοματινουρία θεωρήθηκε ξαφνικά η μέθοδος αναφοράς, όλοι λέγανε τι φοβερή, τι τρομερή, εξορισμού είναι πιο ευαίσθητη, δίνει ακόμα και τα ίχνη, τα ανιχνεύει, που καλό αυτό, νωρίτερα μας δίνει νεφρική βλάβη, λιγότερη πρωτεϊνουρία εννοείται όταν έχουμε μικρότερη βλάβη στους νεφρούς, όμως δεν ξέρουμε το cut-off. Γιατί είπαμε ότι μπορεί να έχουμε φυσιολογική πρωτεϊνουρία και ενδεχομένως αυτό που βρίσκουμε να μην έχει να κάνει με την πραγματική πρωτεϊνουρία, παθολογική δηλαδή, που σχετίζεται με τους νεφρούς, και μένει λοιπόν να βρεθεί αυτό το cut-off, να βρεθεί αυτό το όριο που δεν είναι, εκτός φυσικά από το ιστορικό που θα μας παραπέμψει στο ότι να αποκλείσουμε άλλους λόγους, επειδή η ισχυρή ένδειξη είναι το στρες για πρωτεϊνουρία, για ίχνη πρωτεϊνουρίας, αυτό δεν μπορούμε πολύ εύκολα να το αποδείξουμε ότι είχε ή δεν είχε το ζώο. Στον άνθρωπο χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ στα δίκτυα διαβητικής νευροπάθειας. Ούτως ή άλλως σε ηλικιωμένες υγιείς γάτες ήταν αυξημένο. Ενδεχομένως να χρειάζεται σίγουρα περισσότερη ερευνητική δραστηριότητα πάνω στο θέμα και χρειάζεται να τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ισχυρή υποψία και έχουν αποτύχει όλες οι άλλες μέθοδοι. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως είναι ότι προχωρήσαμε σε ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών που είχαν διαφορετικά αποτελέσματα σε dipstick και Heller και βρήκαμε με την ηλεκτροφόρηση, με την κυρία Πολυζοπούλου, ότι είναι διαφορετικές πρωτεΐνες. Βλέπει λίγο διαφορετικές πρωτεΐνες η Heller από τις πρωτεΐνες που βλέπει το dipstick. Ακόμα ένας λόγος, ακόμα μια απόδειξη ότι καλό είναι να τις κάνουμε όλες μαζί. Από εκεί και πέρα βέβαια χρειάζεται ακόμα περισσότερη ανάλυση για να δούμε τι πρωτεΐνες είναι ακριβώς αυτές και αν θα είχαν πολύ μεγαλύτερη διαγνωστική αξία, το οποίο όμως θέλει πάρα πολύ ψάξιμο. Να δούμε τώρα για τα σωληνάρια. Επιλέγω και εδώ 3 παραμέτρους, τους κυλίνδρους. Γιατί είναι μέρος της εξέτασης του ούρου και θα συνεχίσω να λέω ότι πρέπει να γίνεται όλη η ανάλυση του ούρου για τους λόγους που προανέφερα. Είναι η ενζυμουρία και μία τελευταία που ακούγεται πάρα πολύ και υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις τον τελευταίο καιρό, η λιποκαλίνη, η σχετιζόμενη με τη ζελατινάση των πετροφύλων. Η κυλινδρουρία. Ξέρουμε ότι οι κύλινδροι προέρχονται από τα οραφόρα σωληνάρια. Τα οραφόρα είναι εκμαγεία τα ίδια ή τα οραφόρα σωληνάρια. Γλωσσολογικά στέκουν και τα δύο για να περιγράψουν τη λέξη καμαγείο. Προέρχεται από μια πλενοπρωτεΐνη, από τα επιθυλιακά κύτταρα. Μπορεί να έχουμε φυσιολογικά κρυστάλλους που να έχουν μόνο αυτή την ουσία. Είναι η κρύσταλλη η αλίνης και βλέπετε έναν εδώ που δεν μας λέει τίποτα απολύτως. Σε χρόνιες νεφροσπάθειες είναι σχετικά σπάνιο να δούμε κυλίνδρους. Συνήθως βρίσκουμε στην οξεία νεφρική βλάβη, αλλά δεν είναι ότι σταθερά θα έχουμε παρουσία κυλίνδρου στο ούρο.
γι' αυτό δεν κάνουμε μόνο ένα δείγμα. Επίσης, οι κύλινδροι πάρα πολύ συχνά διασπώνται και καταστρέφονται, ιδιαίτερα σε αραιωμένο ή σε αλκαλικό ούρο. Αυτό που είναι ισχυρότατη ένδειξη οξυδαφρικής βλάβης, χωρίς να αποτελεί όμως προγνωστικό δείκτη, είναι η παρουσία πολυάριθμων κοκκιωδών ή κυταρικών κυλίδρων. Απομάκρυνση του αιτίου στην περίπτωση αυτή, αν δεν είναι άθικτη η μεμβράνη, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Βλέπετε κυλίνδρους, λευκών ή ερυθρών, με νέκρωση, κυταρικοί κύλινδροι, οι οποίοι μπορούν να εκφυλιστούν και να δώσουν τους κοκκιώδεις που είπαμε, ή ακόμα χειρότερα τους κυρώδεις. Και πάμε στα ένζημα. Δύο ένζημα έτσι περισσότερο έχουν ψαχτεί, η γάμα-GT και το NAG. Ειδικά η γάμα-GT είναι και εύκολο να μετρηθεί στο ούρο. Είχαμε κάνει κάποτε μια σχετική μελέτη σε νεφροτοξικά, ύστερα από τη χορήγηση αμινογλυκοσιδών. Αποτελούν δείκτες σωληναριακής βλάβης. Και πάμε στη λιποκαλίνη, γιατί ενδεχομένως να την δείτε σύντομα, έτσι να απασχολεί πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα. Είναι παράγοντας αύξησης και διαφοροποίησης των νεφρικών επιθυλιακών κυτάρων. Παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες στα επιθυλιακά κύτταρα των σπειραμένων σωληναρίων. Χρησιμοποιήθηκε πάλι στον άνθρωπο, σε αυτά τα μοντέλα που σας έλεγα που κάνουν οι γιατροί, κυρίως στα γουρούνια, και από εκεί χρησιμοποιούν ως ζωικό πρότυπο το χείρο και κάνουν προκαλούν ισιαιμίες και βλέπουν ότι είναι πολύ καλός προγνωστικός δείκτης ανάπτυξης οξείας νεφρικής βλάβης. Έχουν γίνει μελέτες τόσο στο σκύλο όσο και στη γάτα. Η αύξηση είναι νωρίτερα και από την κρεατινίνη. Το μοναδικό πρόβλημα που ενδεχομένως θα συναντήσουμε, φυσικά θα γίνουν στο μέλλον, βγαίνουν συνέχεια δημοσιεύσεις ακόμα περισσότερα, αλλά φαίνεται ότι από τα σημαντικότερα προβλήματα, τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα που έχει μελετηθεί, είναι ότι εφόσον πρόκειται για μια ουσία των ουδοτεροφύλων, η αύξησή της προέρχεται και από την τοπική παραγωγή από τους νεφρούς, αλλά και από τη συστηματική κυκλοφορία από εκεί που έχουμε προσέλκυση πολλών λευκών αιμοσφαιρίων. Και πάμε στη δυνατότητα συμπίκνωσης που λέμε του ούρου. Ο καλύτερος τρόπος είναι οσμωτική πίεση. Η οσμωτική πίεση είναι μέθοδος αναφοράς. Φυσικά δεν γίνεται σε κλινικό επίπεδο, μόνο ερευνητικά και υπό προϋποθέσεις. Το ειδικό βάρος του ούρου είναι μια πολύ εύκολη εξέταση. Δεν είναι δαπανηρή. Ο εξοπλισμός είναι ένα διαθλασσίμετρο που δεν είναι κάτι πολύ ακριβό και επίσης το διαθλασσίμετρο το θέλουμε και για την μελέτη της συγκέντρωσης των ολικών πρωτεϊνών και δεν απαιτεί καμιά ιδιαίτερη εκπαίδευση για να κάνουμε αυτή την εξέταση. Έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως το ότι εξαρτάται από την θερμοκρασία, αν και υπάρχουν και διαθλασσίμετρα που ρυθμίζεται ανάλογα με τη θερμοκρασία. Το βασικό πρόβλημα είναι ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του διαθλασσίμετρου. Προφανώς δεν κάνουμε έλεγχο του ειδικού βάρους με τη χρωματογραφική ταινία. Υπάρχουν μελέτες, το αποδεικνύουν, την ξεχνάμε τη χρωματογραφική ταινία για ειδικό βάρος. Το πρόβλημα του διαθλασσίμετρου είναι τι? Ότι δεν έχουμε ουσία αναφοράς για να δούμε αν πραγματικά μας δείχνει σωστή τιμή. Το μόνο που έχουμε είναι το εντελώς καθαρό νερό που έχει ειδικό βάρος γνωστό, 1000, όμως η τιμή αυτή είναι εκτός των ορίων των οποίων συνήθως μετράμε το ειδικό βάρος. Δηλαδή μου λέει ότι το όργανο μου μετράει πολύ καλά το 1000, δεν ξέρω τι κάνει για το 1008, το 1012, το 1030, είναι όμως το μοναδικό πράγμα που έχουμε. Αν η κλινική μας υποψία δεν συνάδει με το αποτέλεσμα του εργαστηρίου, ξανακάνουμε τη μέτρηση. Μετράμε και σε ένα άλλο διαθλασσίμετρο και σε ένα τρίτο. Γιατί αν σας πω ότι αν η κλινική μας υποψία δεν συμβαδίζει με τη μέτρηση,
τότε εντάξει, ας καταργήσουμε και τελώς τις εξετάσεις και ας βασιστούμε μόνο στην κλινική μας εικόνα. Άλλη μια ουσία που τελευταίως έχει ιδιαίτερη έτσι, είναι της μόδας, όπως έλεγε και ένας παλιός καθηγητής, είναι η πρωτεΐνη δέσμευσης της ρετινόλης. Πρόκειται για μια χαμηλού βάρους, μοριακού βάρους πρωτεΐνη που συντίθεται στο ύπαρ. Μη δεσμευμένη όμως, μεταβολίζεται και επαναρροφάται στο εγγύς πυροειδές σωληνάριο, είναι δείκτης της λειτουργίας του εγγύς πυροειδές σωληναρίου και χρησιμοποιείται πολύ. Υπάρχουν μελέτες στα ζώα, τόσο η συγκέντρωσή της στο αίμα, όσο και στο ούρο. Και μάλιστα στο ούρο, σε σχέση με την συγκέντρωση της κρεατινίνης, έτσι, όπως κάναμε και στο UPC που βάλαμε από κάτω παρανομαστή την κρεατινίνη για να μην εξαρτάται από το ειδικό βάρος, με την ίδια λογική, βάλανε και εδώ παρανομαστή την κρεατινίνη και είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται, γιατί θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, γιατί δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως, αλλά είναι από αυτά που στη συνέχεια θα βλέπουμε όλο και περισσότερο για την εξέλιξη της νόσου. Σε σκύλους με πιομήτρα επίσης έχει γίνει πολλή μελέτη και παρουσίασε σημαντική αύξηση. Δύο λόγια και για την σταδιοποίηση. Για τη σταδιοποίηση της οξείας νεφρικής βλάβης δεν υπάρχει στο σύστημα IRIS τίποτα καινούριο. Γίνεται με βάση την συγκέντρωση της κρεατινίνης. Αυτό που ίσως θα αξίζει να τονίσουμε είναι ότι εδώ, όπως και στον άνθρωπο, έτσι πολύ σημαντικό κεφάλαιο της οξείας νεφρικής βλάβης είναι η παραγωγή των ούρων. Άρα εργαστηριακά δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον στην αρχή. Η ολιγουρία ανουρία είναι πολύ σημαντικός δείκτης. Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι, όπως βλέπετε και στα δύο στάδια, αυξήσεις μέσα στις τιμές αναφοράς 0,3 είναι δείκτης, χρησιμοποιείται ακόμα κι αν η συγκέντρωση της κρεατινίνης είναι μέσα στα όρια αναφορά, αυτή η μικρή αύξηση της κρεατινίνης κατά 0,3 είναι σημαντικός δείκτης μείωσης του ρυθμού της πειραματικής διήθησης. Και επίσης, αυτό πάλι το 0,3 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που είπαμε, δηλαδή όταν έχουμε ένα ζώο με χρόνια νεφρική νόσο σταθεροποιημένο και ξαφνικά αποσταθεροποιείται, κάνει εικόνα οξείας νεφρικής νόσου σε έδαφος χρόνιας νεφρικής νόσου. Πολύ σύντομα για την χρόνια νεφρική νόσο. Πρώτα κάνουμε και τη σταδιοποίηση αυτής, πρώτα κάνουμε διάγνωση και μετά σταδιοποίηση. Με μία τιμή ουρίας, κρεατινίνης, SDMA ή ό,τι άλλο θέλετε, δεν κάνουμε σταδιοποίηση. Πρέπει να είναι σταθεροποιημένη η χρόνια νεφρική νόσος. Και τι εννοούμε σταθεροποιημένη? Ορίζεται και εργαστηριακά ως η κατάσταση κατά την οποία η συμμετρική διμεθυλαργινίνη ή και ακόμα καλύτερα και η κρατινίνη δεν έχουν μεταπληθεί παραπάνω από 25% σε διάστημα 2 έως 4 εβδομάδων. Άρα, έχει γίνει η σταθεροποίηση του ζώου και μετά πηγαίνουμε στην σταδιοποίηση της νεφρικής λειτουργίας. Βλέπετε ότι και αν πάτε και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της νεφρολογικής εταιρείας, θα δείτε ότι οι οδηγίες διαρκώς μεταβάλλονται. Δεν είναι κάτι. Έχουν αλλάξει και όχι μόνο ως προς την προσθήκη του SDMA, αλλά ακόμα και στις τιμές της κρεατινίνης υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο πέρασμα των χρόνων. Η τελευταία σταδιοποίηση είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας.
Και για τους ασχολούμενους με τις νεφροπάθειες, καλό είναι να επισκέπτονται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου πάντα προστίθονται τα πιο τελευταίες εξελίξεις της επιστημονικής κοινότητας και ειδικά των πολύ ειδικών ασχολούμενων με την νεφρική νόσο. Κάτι που αξίζει να αναφερθεί σε σχέση με τις συγκεντρώσεις που σας είπα, βλέπετε ότι έχει συγκεκριμένες συγκεντρώσεις κρεατινίνης και συγκεκριμένες συγκεντρώσεις SDMA. Και τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε διαφορετική σταδιοποίηση, αν δούμε τη σταδιοποίηση κατά κρεατινίνη και διαφορετική αν έχουμε κατά SDMA, αυτό που προτείνει η Διεθνής Νεφρολογική Εταιρεία είναι να δούμε τη σταδιοποίηση κατά SDMA, δηλαδή, με άλλα λόγια, να δούμε το χειρότερο σενάριο. Γιατί το SDMA θα μας δείξει, είναι προημότερος δείκτης, άρα θα μας τα δείξει πιο τραγικά τα πράγματα. Τελειώνοντας με τα εργαστηριακά της σταδιοποίησης, γιατί ένα ακόμα κεφάλαιο της σταδιοποίησης είναι η μέτρηση της πίεσης, θα δούμε την πρωτεϊνουρία. Με βάση την πρωτεϊνουρία γίνεται υποσταδιοποίηση. Και εδώ οι τιμές στο πέρασμα των χρόνων άλλαξαν. Η δύσκολη περιοχή και εδώ είναι εκεί που το ζώο είναι οριακά πρωτεϊνουρικό, δηλαδή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για πρωτεϊνουρία, μιλάμε για πρωτεϊνουρία που διαρκεί. Όχι επειδή είδαμε μία φορά αυξημένο το QPC είναι το ζώο πρωτεϊνουρικό, αξιολόγηση τουλάχιστον 2 μετρήσεων και 3 μετρήσεων λένε, σε διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευτυχώς τα AVOX δεν διέκοψαν την σύνδεση που πετάνε από το πρωί σήμερα, δεν διέκοψαν τη σύνδεση. Μετά την επόμενη ομιλία, με χαρά μου ερωτήσεις ή και στο email μου που φαίνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Θανασίου και για την επανάληψη των γνωστών. Μερικές φορές τα γνωστά είναι τα πιο δύσκολα να εφαρμόσουμε και να ερμηνεύσουμε από την παλιά καλή προπαιδευτική και γενική παθολογία, αλλά και για την παρουσίαση των νεότερων δύο δικτών που αφορούν την νεφρική λειτουργία και μπορεί ορισμένους από αυτούς να τους θεωρούμε έτσι λίγο εξωτικούς, όπως το RGB ή άλλα που αναφέρθηκαν, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι για πολλά πράγματα που τώρα τα χρησιμοποιούμε καθημερινά στην κλινική πράξη, όπως για παράδειγμα το SDMA, τις καρδιακές τροπονίνες και τα ανατιολυτικά πεπτίδια στην καρδιολογία, το ίδιο λέγαμε πριν από μερικά χρόνια. Έχω σημειώσει ήδη ορισμένες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Όπως είπαμε και στην αρχή, θα τις μαζέψω όλες να τις συζητήσουμε στο τέλος. Και τώρα είναι ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάσω τον επόμενο μας ομιλητή, τον καθηγητή Αλεξάνδερ Βιταλάρου, όπως είπα, διδάσκει στην κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. Η πρώτη του ομιλία έχει θέμα ας το αποδώσω ελληνικά, από πού αρχίζουμε και πώς προχωράμε. Dear Alex, welcome virtually in Greece. It's a pity that we cannot have you as a guest in Athens as originally planned, but I will take a rain check and maybe plan it in the future. So the floor is yours, and the topic of your first lecture is ABCD and the renal patient, which sounds a bit mysterious, but I'm sure that you will unravel the mystery. Thank you so much. Thank you, Zoe, and thank you to the Greek Association. And to be honest, I would rather be there in person and meet you all, because I basically miss Greece, miss my house from Trikala and the house in the mountains in Krania.
but hopefully next year we will have more luck, and after the vaccine we'll be all able to travel as we've done in the past. So I will share my screen and start the presentation. Hopefully everybody sees it, and we will have no problems with the internet and technology that's helping us being together. So yes, as you already said, this is an ABCD in renal patients, and I will also speak a little bit about some critical aspects which are really important when we deal with our renal patients, and some new approaches. And I'm really fortunate to be part of the renal replacement rounds at IRIS. And since we started the Hemodialysis Academy in UC Davis, we get a lot of new infos that I will share with you and our colleagues from Greece. So why I said ABCD is because there are some first steps that we take. First, I would like to send our warm salute from AMVAC, and of course my honorary duty as an FICAVA ambassador and ROVEX ambassador to all our colleagues in Greece and in the world. Hopefully next year we can meet in the FICAVA Congress at the late 2021, because for the moment the first one is a virtual Congress. And first thing first, when we deal with the renal patient, we have the duty to establish if that is an emergency. And that's the most important aspect of all, because sometimes we deal with an acute case, sometimes we deal with a chronic case, and that of course we have blood tests, we have our clinical sense, and the history, which is the most important thing. And nowadays we have all the technology to have the entire history of a case, since that case was born till the actual moment when he is ill. And we have a lot of companies that are providing interesting applications and softwares. And of course, we have all those blood test machines that are keeping the records for the lifetime. And this is virtually the most important thing that we need to respect. Because when you see a dog with a 1.8 milligrams per deciliter creatinine, that's not normal. That's absolutely not normal. If you have the entire history of that case and all the blood tests since he was born, you can see how that creatinine evolved in time. Maybe when he was 1 year old, his creatinine was 0.7. And then a 2-year-old, that was 0.9. At 6-year-old, maybe it was 0.8. And that for history is really important. And the recordings and the databases are critical. So keep in mind that you have to have all those recordings for lifetime, because these are more important than the actual blood tests. And I will talk about this in the future slides. So we have an acute kidney disease or a non-acute kidney disease, and IRIS has changed everything, all the approaches about the kidney disease. And then we have now acute kidney injury that can become or could become in a few days an acute kidney disease, or can be solved by our intervention as doctors. And that acute kidney disease can after that become a chronic kidney disease. So we have new different terms, because what happens first is an acute kidney injury. And it is very important that we can first see it, diagnose it properly, and address it properly. If we do not address that acute kidney injury, that could become an acute kidney disease that can evolve after that in a chronic kidney disease. And we have another batch of
patients, and these are the acute evolution from a chronic status. So we can have a chronic kidney disease patient, which is well balanced. It's on a treatment. It's a stabilized chronic patient. And at a moment, he becomes acute again. And these are really, really difficult to be diagnosed. So if we do not have recordings, databases, blood tests from the history, we have no idea how we can diagnose the last batch of these patients, which are the acute ones coming from a chronic status. There are some critical timelines, and we have some critical moments during the actual diagnosis. And these are really, really important, because when we basically see the patient, we need to decide on that second, what do we do? How do we proceed? What kind of a solution do we use? And we all know now that normal saline is toxic to the kidneys. We do not use chloride solutions in our clinics because they're toxic. And there are a lot of tests. There are a lot of studies. There's a lot of work around it. And we need to decide what kind of solution we use between blood sampling and the actual moment, the final moment when we get our diagnosis. Because we cannot stay and wait. We have to do something. We have a, let's say, 8% dehydrated cat, and then we have to interfere, we have to act, we have to use a solution, but we need to use the perfect one. Of course, there is no perfect solution, but we have good ones and toxic ones. So we do not use saline, and we have this first study when they've been testing hundreds of patients, and they released this conclusion that patients receiving normal saline, of course, high chloride solutions, they have double the odds, rifle is iris in people, to become acute kidney injury requiring dialysis, and they had double the odds to get sick. So we don't use it. And of course, we have this amazing study, more than 200,000 subjects. And on the 1st March of 2018, they had this conclusion that the use of balanced crystalloids for intravenous fluid administration resulted in a lower rate of death from any cause or from persistent renal dysfunction. And these are better than saline. Because what happens when you're using saline is that you are encouraging, you are pushing further the hyperchloremic acidosis. So the metabolic acidosis with a hyperchloremia will kill the patient. So do not use chlorine, do not use, we call it physiological here in Romania, but it's not even close to physiological. And of course, we need to decide which is the best solution, what's the perfect doses, which is the perfect rate. And of course, we need to decide how long we are doing this. We have patients submitted in our clinic, and we are a 24-hour hospital, emergency hospital, and we have patients submitted in our clinic, and they are on perfusion for like 7-15 days. But the rates are really important, and hopefully tomorrow we'll have time to discuss about this. We have here some comparison between normal saline, lactated ringer, and plasmalite. And as you see here, the amount of chloride in this normal saline is huge. So best one is plasmalite, but the disadvantage with plasmalite is actually the price. And of course, if we talk about potassium, and I think we'll have time to talk about this tomorrow, everybody is scared about potassium. When we talk about lactated ringer, people are scared about potassium, but look at the amount of the potassium in lactated ringer is 4 millimoles
4 milliequivalents per 1 liter. That means that in 500 milliliters, you have 2, which is nothing. So do not be afraid of using lactated ringer or ringer in patients with high potassium. Of course, if they have low chloride, you can use a chlorine or chloride-based solution like normal saline. But if you don't need chlorine, don't use normal saline because it's toxic and it will push forward the metabolic acidosis and you will kill that patient. So what do we need? Of course, we need a crystalloid, the polyionic crystalloid solution like lactated ringer. And what do we see here also in this chart is that normal saline is hypertonic. And that's really important to be known, is hypertonic. They miscalculated the osmolality when they created this solution. And that's another big problem. But it is so cheap. It is so worldwide available that everybody's using it, and that's not good. They created this solution especially for war times to replace the blood, and they miscalculated it the first time. And now we have this isotonic solution, which is plasmalite, but this is a little bit more expensive. And of course, we have lactated ringer. So you can calculate the actual serum osmolality, and that's simple because you can go directly on the internet and you can do that. You just type on Google serum osmolality calculator and you have this sodium glucose BUM based calculation. And of course, you have to know that the normal range of serum osmolality is 285 to 95 milliosmoles per kilogram. That's a short intro about what to do before doing all your job and all the workout that you need in order to have a proper diagnosis. And that's important because when we talk about diagnosis, it's the most important thing that you're doing in your entire career to establish the perfect diagnosis. Because treatments are simple, they're in the books. You can then get the perfect treatment from a book. But if you don't have the proper diagnosis, you have nothing. That's the reason we pay attention to that. That's the reason we charge that much for one consult. And that's the reason we are here today in order to find new ways of getting the best diagnosis, because treatments are simple. Treatments are in the books, but consults, knowledges, and diagnosis are not. So you cannot be taught from the faculty how to do the best diagnosis. You can be taught how to do the best history, the complete physical examination, to do the best cardiological exam, but to put all these together, that's your knowledges. And of course, we start with history, and that's the most important thing in the world. We always stay with the owners at least 15 minutes and ask everything, see all the old blood tests, and we talk a lot, and we want to know what's in the house, where do they live, what plants do they have, what does he drink, eat, where do they take the daily walks. And these are really important because we still have people throwing poison on the street for the street dogs and street cats in Romania and in the parks. And we need to know the body weight and body conditional score, the systemic blood pressure, serum biochemistry, CBC. Sometimes we use SNAP4DX, but we'll come back and talk a little bit about this. Of course, it is really important to do a thorough urine analysis because it is really important, and the urine is the liquid gold. You need to know everything that's in the urine. UPC ratio, urine culture, and of course, imaging.
imaging is the most important thing in the world when you have to define your diagnosis. So image is gold, and we will do another presentation on imaging after this one. And as I've told you earlier about history, we need to have weight and weight history, and we need to know if the patient has lost or gained weight. And when we deal with these renal patients, which are usually they are overhydrated, they are full of water, or maybe they lose a lot of water, and we need to know how the weight has evolved in time. And of course, the history of the disease, if it's an acute one, a chronic one, or an acute evolution from a chronic status. And we need to know what does the patient eat, drink, if he vomits, if he urinates, and of course we need to know how much do they urinate, because we need to know how much do they drink, and then we have to make a calculation. And what does they drink, and what do they eat? And the thing is that we need to find out if they really drink 44 to 66 ml of water per kilo and per day. And usually we refer at 55, so it's 44 to 66, but when we do the calculation, it's 55 in the middle. And of course, we need to know if they urinate 1 to 2 ml per kilo per hour. And that's really, really important. How to do that in a cat? It's simple. We just weigh the litter box before and after every urination, and we do the calculations, and we know how much urine do they produce in 24 hours. And that's really, really important when we talk about cats, because we know the cats are chronically dehydrated because they do not drink as much water as we are expecting them to drink. And that's a long story. We'll talk about this tomorrow. We need to know where does this patient lives. If it's in a house, if it's a courtyard, if they have plants, trees, what kind of plants, what kind of trees, and think about raisins and the toxicity of the raisins. And if they have those grapes in the courtyard, and in Romania, we have a lot of courtyards with huge tunnels made by grapes, and they fall from these tunnels where people staying on the benches, and the dogs are eating those grapes, and in the autumn they become raisins, and dogs are crazy about them because they're sweet. And we all know these are toxic. They have some tannins which are affecting the kidneys. Some of the dogs, they have nothing. They're not affected by the grapes, but some of them, they really become AKI, and then of course they develop CKD. And chocolate is the same thing. It's toxic because of theobromine. And to be honest, my dog just ate like 50 grams of black chocolate, 85%, and nothing happened. So I think he didn't read the books. And we need to know where do they take the daily walks, because as I've told you, we have a lot of poisoning here in Romania. Still have the problem with sausages with poison, and those red tablets that they're spreading in the parks for cats and dogs, and we need to know that. Of course, we talk about season, which is deworming and external antiparasitoid treatments, because we have a lot of babesia. And we also have the antifreeze with ethylene glycol toxicity here in Romania, because it's in the winter, it gets really cold, and we get down to minus 25 degrees, and people are using a lot of antifreeze. Now it's pinkish, and of course, people are not drinking it, but dogs, they cannot see the color, and it is sweet. And as we already know, cats and dogs are crazy about sweet things. The water is important, and we've done this study in Romania. I encourage you to do the same study in Greece. And we've done this study
I've sent my team in the supermarkets, and we've taken basically all the important commercial waters, and we found out the sodium, the calcium, chlorine, and pH, and we need to know how many milligrams per 1 liter of these substances we have in the water. And we've seen that the best water in Romania is this one. It has 0.75 milligrams of sodium, so it's low sodium. And one of the best advantages in the world is that this water has no potassium. And that's really important. When we talk about an acute kidney injury patient, imagine how much water do they drink, because they basically polydipsic, so they drink around 100 ml per kilo per day. And think about a 4-kilo cat or a 20-kilo dog. It's 2 liters of water. So we have no potassium, and you already know that in the first moments the potassium is high, and then it gets low, really low, and then we need to replace this water with a water that has a lot of potassium in it, or maybe we can supplement potassium. And as a small info, we give them bananas for potassium, and they love it because it's sweet, and most of the dogs are eating bananas like hell, and that's really good. And what we need to know in our clinical examination, it is really important and must be carefully performed, and you are really in an important moment, and the temperature is the most important thing. When I've done this for the first time in my career, 2010 I think, I just followed my team. In that moment I was at the university, and we had around 20-25 cases per day, and I just draw a black line on the wall every day, and my team was curious why I'm doing that, and every line was one patient that came in our clinic and they didn't assess the temperature, the body temperature. And at the end of the month we have around 150 lines, and I've told them that's unacceptable. So temperature is really important. And then of course the general status is, do we have apathy, is the animal dull and has no appetite for anything. We need to know about the connective tissue disorders. You need to look at the eye signs, because they're really important to see edema or dehydration. And the venous status, that's important because most of the cases are referred to us. We are a referral clinic, and they are sent to the hemodialysis unit, and most of the cases they have almost no peripheral veins left, and they are all approached with needles, and they are all unusable. So basically we need to use a central venous catheter in the first day. Of course we need to know how is the abdominal sign. So abdominal tenderness, it's important. Appearance of skin and the mucous membranes, CRT, halitosis, these are important. And pulse, blood pressure, cardiac and pulmonary auscultation, we need to do those. And of course, after that, after you have the initial plans, you should compare them to WSA-VA charts for body conditional score. And we need to see a cardiologist. So in our hospital, we have a very close connection. We work together. And of course, the first thing first is cardio examination, because you cannot stress the animal. Sample the blood, place a blood line, and then do all the clinical examination and everything. And then you send it to cardiology, because that's too late. It is another patient. That's not the first thing first. So you should first do your cardio examination, or you stabilize the patient, you hospitalize it, and you're doing the cardio examination during the hospitalization. The cardiological examination is really important, and of course it has to be carefully performed by a cardiologist. And as we're seeing the EKG, you can see some signs, you can see some modifications of the heart rate and the
PQRST complex, and of course the P wave, the T wave are really important. We use the P wave when you place the central venous catheter, and that's a P wave sign. And we need the T wave when we talk about hyperkalemia. That's really important. And when we talk about hypo and hypercalcemia, we have the segment which is ST, which is really important. So do not forget about the T wave. This is really, really important because when you have a high T wave, that's hyperkalemia, and you have to approach that. We had a 1-hour discussion at the academy about how do we approach hyperkalemia, how we fight it, because this is crucial. It is important. I had a huge fight with one of my interns in the hospital about the hyperkalemia in one cat, because they overseen it. They missed it. So the potassium was 8, and they didn't see it. They've seen other things, other aspects. They treated other things, but the potassium was 8, and that's really dangerous. Really important, of course, all over the world is the new concept, which is nephrocardiology. And cardiology and nephrology should be integrated, and we have to have a common approach because we need to treat the same things together. We need to do the same work together. We need to approach the same elements like electrolytes, heart rate, pulse. We need to be really close and to assess really well the blood pressure. And in order to do that, we have to fight with the same weapons. And of course, fighting electrolyte abnormalities, it is important. But also IRIS teaches us that we have a substaging on blood pressure. And we've changed it a little bit. So what seemed normal in the past, which was 159, so everything up to 160 was normal. Now we have introduced a new segment, and that's the pre-hypertensive patients. So we need to be really careful at these ones. We need to approach them. We need to keep them under surveillance. And then are the hypertensive ones from 160 to 179. And of course, the severely hypertensive ones over 180. And after we receive the blood tests, we need to know if this is a real emergency, how to act or react. And basically, we receive them like this. And these are old tests. We're using ProCyte now. And we need to know if this is an anemia that it has to be approached or not. And then we need to know if this is an emergency. If this cat, it has to be approached now or it can wait. And biochemistry is also important, as many parameters as you need. If we talk about dehydration degree, we have charts and we do a lot of blood tests for that, and PCV and high total proteins are important, and of course the urine concentration ability and hematocrit, hemoglobin, clinical sense and skin turgor are important. The mucous membranes color, the CRT are also important, and then we chart them and we place them in charts and we establish this is a until 5%, 5 to 7, 7 to 10, more than 10%, which is a huge emergency. And if we talk about the real renal patients, of course, we have AKI, which is acute kidney injury, and that's a sudden medical emergency. It's characterized by the alteration of the hemodynamic function of the kidneys. And of course, that will affect also the filtration and excretion, and it will lead to the accumulation of toxins, the fluid and electrolyte and acid-base imbalances.
If we talk about CKD, chronic kidney disease, there is a presence of structural and functional abnormalities of one or both kidneys for more than 3 months. So that's the definition. And we know that there is no predisposition of race, sex, and age, and that the serum creatinine, it's a very good marker to assess the renal function until one point. It's good because it's cheap. It's good because it is available. And basically in the acute phase, the creatinine values are increased by 1 to 1.5 milligrams per deciliter and per day, but that's too late. When we already see creatinine, we have more than 75% kidney loss. And as I've seen in the previous presentation, you've talked a lot about SDMA and creatinine and urea, and these are all important and vital aspects. This is the reason we are working so much in order to find new biomarkers and to find new ways of diagnosing the kidneys. And in my opinion, and not only, the best way to find a renal patient is to be proactive. So prevention is way better. Basically, every year when you meet those virtual patients, because they are healthy, they come in your clinic, in your practice to do a vaccination or deworming or buy food, and we encourage them. Of course, we are a second opinion hospital, and Hemodialyvet is a hemodialysis unit. It's a Nephrology center. Basically, we receive only second opinion cases. We still have some, let's say, first opinion cases that we are doing, but we're trying to teach everybody to do prevention. So basically, when they come for vaccination, for deworming, you should tell them that it is important to assess the blood pressure. That's really simple to be done. You can do that in like 2 minutes. And it's cheap, it's nothing. You just assess the blood pressure. To do a urine analysis, which is really, really important, because in the urine, you will see everything that's lost from the body. You can see proteins, you can see blood, white blood cells, bacteria, casts. So that will tell you everything about your patient. Well, in my opinion, the most important things that you can do to prevent a renal disease or to treat it really early is to see the urine analysis and to assess the blood pressure. And then, of course, we have this symmetric dimethylarginine, which is SDMA. It is important, it is good, you can do it. Maybe we have a range of 17 to 48 months earlier than creatinine in cats. So that's really important. And they have this algorithm, which is also important. And you've been already told about this evolution of SDMA. We'll talk a little bit about IRIS and the SDMA a little bit later. Blood sampling, it's really important. And I've been asking all my interns and all my assistants to be really careful when they sample the blood. 63% of the misdiagnosis is due to wrong blood sampling, and that's not good. So you have to sample the blood really carefully. As a result of a lot of tests, blood samples should not be collected with new intravenous catheters or from an old intravenous catheter. So you should puncture a vein, a fresh vein, the best central vein that you can do in order to get a good sample. And that's really important. And
Of course, if we talk about blood sampling, we talk about peripheral versus central ones. And when we talk about blood biochemistry, you should remember that you should determine all the relevant parameters and that your unilateral analysis can hide a really serious concurrent pathology. So don't just run the renal parameters or the liver ones or the pancreas ones. Try to focus and see all the organs because you can miss very important things. You should know if only the kidneys are affected or if there are other organs involved, and that's really important. These are my favorite ones, blood gases and electrolytes, and they are really, really important. So Kitty here is a very severe case. And if you look really close to these blood tests, you can say that you can establish now the difference between a 0-degree emergency and a moderate emergency. And that will give you the exact way of action. So what I'm trying to say is if you are really careful to this case, you can say from the first second what kind of animal you're dealing with. You don't have to see the animal. If you see those blood tests, the blood gases and the electrolytes in this 17-year-old female cat, you can say for sure what happens here. Okay, you can say for sure that this is a severely dehydrated polyuric acidotic cat because the pH is 7.1. It loses a lot of bicarbonate, and then of course it loses a lot of potassium. So what we need to do in the first second of our fight here is to rehydrate this cat. So basically, we need to focus on the rehydration, and we have to reassess really, really soon. That means 2 to 4 hours. So we rehydrate, we reintroduce potassium, and then we reassess. And we'll talk a little bit about this tomorrow, I think, when we talk about treatment, because you can do a capital mistake here. By approaching bicarbonate and potassium in the same time, you can kill this cat. The CBC, the complete blood count, it's really important. And you should know that nephropathies are associated with a decrease in EPO, in erythropoietin, and of course we have subsequent anemia. And due to the evolution of the blood tests, now we are able to see how much hemoglobin we have into the reticulocytes, and if they are capable of doing good things, carry the oxygen, be part of the good blood cells in the red blood cells in the future, or if they have a low quantity of hemoglobin and they are useless. And in the new blood tests, we also have an amazing new parameter, which is the band neutrophil. And they show us if this is an acute inflammation or not. We can see the reaction of, let's say, inflammatory leukogram, or if we have a stress leukogram, or if we have an emotional leukogram, and that's really, really important. Blood cytology examination, that's important. It's really important to have a good pathologist with you to do a very good blood smear, because we rely on that. So every CBC that we are doing in our clinic is accompanied by a blood smear. We always do that. We always look into the blood. And you can see a lot of parasites there and all kinds of parasites, and we are full of this in Romania. I don't know about Greece, but you should basically have the same problem.
We have talked about SNAP 4DX Plus test. It's a fast test, it's a good one, but this is not perfect. So based on those things, I am more keen to do PCR than SNAP test. Of course, you can get a result in a fast SNAP test in a few minutes, 5 to 10 minutes, you get the result. But if you need a 100% result, that's PCR. So if you need a good result to rely on, that's PCR. So we are fortunate that we have a PCR in-house, and we can do this. We can do PCR in our clinic, and we can get the result basically in 6 to 8 hours. That's in the same day if you're doing it in the morning, or next day in the morning if you're doing in the afternoon. We've been talking about urine analysis, and that's really important. You have the USG, which is really important, and then you have the pH, you have the white blood cells, protein, and glucose, which is really important, and then we have the ketones, urobilinogen, bilirubin, and of course blood or hemoglobin. When we talk about UPC ratio, that's really important, because we need to know if the animals are proteinuric or not, and this is just the perfect test to get on. Imaging, it's really important, and we do a lot of abdominal ultrasound examination, and we have 4 or 5 machines in the clinic. Everybody has access to an ultrasound machine. We have an ultrasound machine especially for the patients which are submitted in our hospital, and it's in the room where we keep dogs and cats, and we have separate rooms and separate ultrasounds for each room. And of course we have a person doing all the imaging, and you should be able to do a POCUS at every moment, or AFAST, TFAST, because it's really helpful. And not only to see the architecture of the renal calculus or some structural abnormalities, but in order to be able to determine the vascular pattern, and of course the blood speed circulation into the kidneys, which are really important, because basically kidneys, they have 1% of the entire body weight, and this 1% organs are using 25% on the actual blood flow. So that's a lot of blood. That's huge amount of blood. And when we do the ultrasound, you can see different aspects, and we'll be talking about all these ones in the next presentation. And X-rays. X-rays are amazing because they help us a lot. And when we talk about X-rays, we talk about some really basic rules. We have 3 important rules. The first one is nobody dies on the table. So that's the most important one. When we talk about emergencies, we talk about safe. So X-ray is not an emergency. Many times we had these severe respiratory emergencies with animals choking, and we hear an intern crying, we need an X-ray. No, we don't need an X-ray. We need intubation. So it's A, B, C, D: airways, breathing, cardiology, and mentaling. That's important. So we don't need an X-ray. Nobody dies there. We need to stabilize the patient, and therefore we need to offer a good airway and good breathing, and after that we can do an X-ray. So nobody dies on the table. Always take at least 2 incidences. So that's left side, right side, and down, up, or up, down, whatever you need. And the most important thing is eat the dessert last. So do not get stuck in informations like this. You don't need this. That's my 14-year-old daughter will see this problem here. Okay, that's dessert. So don't rush there. That's a trap. Don't go there. It's too obvious. Okay, you can see that at the end.
try to see other important things. Okay, these are not important, that's dessert. And talking about iris, I've told you that we've done a lot of progresses, and Dr. Cargill is really keen to keep us together all over the world and have these amazing renal replacement runs, which are really important. And we have seen a lot of cases and a lot of evolution in grading the acute kidney injury and staging the chronic kidney disease. And that's the last one from 2016. So AKI can be split in 5 grades, and grade 1 to 5 depending on blood creatinine, and of course urea, it's important, and urination is also important when we talk about grading the AKI. So in order to speak the same language, we need to know how to grade those patients. And staging the CKD was modified in 2019 because they've been introducing SDMA in the equation. So now we have also SDMA, which is also really important. And after you've been doing that, you should stage the chronic kidney disease. And that's the algorithm in dogs here and the algorithm in cats. And of course, substaging on blood pressure and proteinuria. And you also have the treatment recommendations. So if you're doing the perfect diagnosis, as we've already discussed, there's nothing there to do because you have already all those treatments in cats and in dogs. They're here on the internet for you to use. So the other good thing is that you have a pocket guide about SDMA, how to diagnose CKD and how to stage it and how to treat it. And all these are here on the IRIS guidelines. You have them here. You just click here and download the PDFs, and it's good quality PDFs. You have the charts there. You just print it and keep it in your clinic. And that's really important. And when we have the proper diagnosis, we need to have a treatment plan. If you don't have a plan, you have nothing. So basically, you need to know how long we will treat this patient. And what do we infuse? What kind of a solution? And how much of this solution do we have to infuse? If we use a feeding tube or not? If we use to choose enteral therapy or parenteral therapy? And of course, if we talk about parenteral nutrition, we talk about RER, which are almost the most important things when we talk about refeeding the patient, and some renal emergencies, as we tell them, some real emergencies, which are hyperkalemia. And I've told you, this is really severe and important. Hyperkalemia should be the first one. Severe acidosis like KITI, acute pulmonary edema, anuria, uremic encephalopathy, urethral or urethral obstructions. You should see that, and therefore we have imaging. So I will show you in the next presentation a lot of beautiful pictures and videos with a lot of pathology. Severe anemia, urinary bladder rupture, it's an emergency and you should approach it properly. And all kind of intoxications like antifreeze, grapes, chocolate, drugs, xylitol, plants. If we talk about feeding tubes, we love feeding tubes. We place them in almost all the patients. And if they refuse to eat, we should place a feeding tube. And we talk about parenteral therapy versus enteral therapy. Does your patient want to consume, to eat voluntarily? Does the patient vomit? Does he accept the oral diet? And then if we talk about the intra-hospital treatment, we don't use diets in hospital because we give them fluids, we give them treatment, so we don't use diets, we use regular food. And do they support oral therapy? And when we talk about parenteral nutrition, we talk about total versus partial. So be really careful at the bloodlines and be really careful at the catheters, because the total parenteral nutrition needs a central venous line, and the partial one needs a peripheral line. And if we talk about the plan, we need to know how long will be the treatment. When
and how we discontinue it. If you get good blood tests, you don't stop the treatment, you just decrease it. Okay, so what do we administrate? How much do we inject? And we need all these beautiful things that we have in our clinics, all these devices, which are really important. And we have those injectomates, infusomates, and we use them. And now they are interconnected by softwares, and that's really helpful. One of the most important things is how we start the diet. And we need, of course, to implement a nutritional plan. And malnutrition should be prevented. And of course, we need to adjust constantly all those nutritional plans based on all the assessment that we're doing every week or every 2 weeks after we send them out at home from the hospital. It is really important to restrict the protein because it will slow the progression of disease. But we also need to balance the phosphorus. And on the long-term approach, we use all these phosphorus binders, and they should be given in food, and that's important. And phosphate binders are usually well spread and used everywhere. And in US, they use a lot of aluminum hydroxide. And in Europe, we use a lot of calcium-based phosphorus binders. And of course, we use all kind of calcium-based phosphorus binders. But nowadays, we have another good one, which is lanthanum-based ones, lanthanum carbonate. And the last ones, the best ones, are based on sevelamer. But they're really, really expensive. And I don't know if you have access to them. Baking soda or sodium bicarbonate, it is really important, and we use them on daily basis. So basically we introduce baking soda or sodium bicarbonate in water, and fibers are really important. We use psyllium for that. The water is important, as I've told you earlier, and the quality of the water. And we use enteric dialysis in iris 2 to 4 stages. So we have these pre plus probiotics that we're using on long term with Enterococcus, Lactobacillus, and Bifidobacterium, and they kind of digest and they eat a lot of ammonium-based products during their existence in the intestine, like the phosphate binders are doing. So we're decreasing the urea levels by consuming all these urea-based products with these bacteria. So that was the first presentation. I hope I'm in time. Yes. Basically, we are better than in time. So yes, Alex, you're perfect on time. The second one. If you want, we can continue with the second one because people are here and we are here. If you're okay with this. Okay, we will probably have to make a short break. Okay. Just to show some videos, and let's say that we will resume in 5 to 10 minutes. No problem. I'm here. Just okay. Tell me when. Thank you just once again. I'll unshare my screen and we can continue. Okay. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με το πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή έτσι, για ανανέωση της λειτουργίας των νευρώνων που λένε του εγκεφάλου, οπότε θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, 5 με 10 λεπτά και θα επανέλθουμε γύρω στις 5.30 το αργότερο για να συνεχίσουμε με τη δεύτερη παρουσίαση του κύριου Βιταλάρου.
Ποιος θα φανταζόταν ότι περισσότερη αγάπη μπορεί να σημαίνει περισσότερα κιλά, ότι όλα αυτά τα ατυχήματα θα μπορούσαν να έχουν ιατρική εξήγηση ή ότι ακόμη και οι μικρότερες αλλαγές θα μπορούσαν να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο? Εσείς και εμείς το ίδιο. Γι' αυτό στη Hills ξεκινάμε πάντα από τη βιολογία των κατοικιδίων για να προβλέψουμε τις μεταβαλλόμενες διατροφικές ανάγκες τους, για αποτελέσματα που μπορείτε να δείτε, να αισθανθείτε και να εμπιστευτείτε. Για να είστε πάντα ένα βήμα εμπρός. There are people who love people. And there are those who love animals. Veterinarians. They love animals so much, they dedicate their lives to them. Their beginnings, and sometimes their ends. And while most of us speak just one language, they understand the unspoken language of many. They have to speak dog, and cat, hamster, and horse, parrot, and pet parent, cattle, and pig, and whatever that is. They are there for animals, in good times and emergencies, all while dodging claws and teeth, from dusk till dawn, then get up and do it all over again. They never fail to rise to the occasion, always looking for new ways to provide the very best care. And since animals don't have the ability to say thank you, we'll do it for them. A heartfelt thank you to all veterinarians for your unconditional commitment to animals. We know it's not always easy, but thank you for giving your unconditional love to the animals we love unconditionally. Sometimes there aren't words. Then again, sometimes you don't need them. Transforming the lives of pets starts with imagining the impossible.
What is it that we're trying to solve? And then let's imagine a future without that problem. Nutrition influences every aspect of a pet's life. For pet owners, finding information's easy, but finding factual information, that's the challenge. The Purina Institute will translate science into language that everyone can understand. We believe in the power of nutrition backed by objective science. We will become the voice for nutritional science, making scientific facts more accessible to the veterinarians. Our science has shown that a diet rich in MCTs can help senior dogs think more like they did when they were younger. We gave them back their quality of life through nutrition. When we have these breakthroughs, we don't stop. Our 14-year longevity study showed that maintaining a lean body condition from puppyhood onward can extend a dog's healthy life by nearly 2 years. We're continually thinking ahead, asking, what is the next big thing? Nobody makes these big discoveries on their own. Research is all about teamwork. The Purina Institute will connect the most innovative minds in pet health, enabling collaboration around the world and facilitating the exchange of knowledge. We take pride in sharing our key findings with the scientific community, thus enabling pets around the world to benefit from our work. This isn't about products or trends. It isn't speculative or marketing puffery. It is about science and how science makes nutrition better. And we've only begun to imagine all that nutrition can do. One way to define the quality of a protein source is the amount of minerals, especially phosphorus, that it contains. A high-quality protein source with an appropriate level of phosphorus is required in order to maintain a normal renal function. The veterinary HPM range contains high-quality protein sources derived from pork and poultry that allows us to achieve a high protein amount in line with the nutritional needs of carnivores without having a negative impact on renal health. Veterinary HPM also contains a functional ingredient called chitosan, which can help to control the serum concentration of phosphorus. In a nutshell, a balanced diet containing a high-quality protein source can help to maintain renal health in adult cats and dogs.
Καλώς ήρθατε και πάλι όλοι. Μεγάλη παράληψή μου να μην ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς μας, όχι μόνο για τη διαρκή υποστήριξή τους στην Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και τον κλάδο των ζώων συντροφιάς, αλλά και για το εξαιρετικό υλικό που μας έδωσαν για να προβάλλουμε μεταξύ των ομιλιών. Καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι τον ομιλητή μας, Dear Alex. We are ready for your second presentation regarding imaging and the renal patients. Yes. We use it a lot, and let me start sharing my screen. Okay. Good. So this presentation is about how can we image better our renal patient. It's one of the segments that's really important when we talk about diagnosis. And as we know, image is really important in order to identify and approach the renal emergency. And when we talk about renal emergencies, we talk about real emergencies, we talk about obstructions, we talk about all transfer of the urine from the kidneys through the ureters, on the bladder, and then to the urethra outside. And when we use imaging, the first one, the easiest one, is ultrasound. And ultrasound is simple. And if you understand it, and if you have a good machine, and if you have good means, you can see small videos, not large ones, because we always talk about some important aspects like this one, where we have a dilation of the renal pelvis, and you can see what happened there. And you can get a case like this one, where you have a ureterohydronephrosis, and that's a final one. And you can see the imaging like this one, when you can see the ureter really dilated, and the kidney, which is actually a bladder now with no structure and only urine. Of course, if we talk about kidneys and ureterohydronephrosis, we talk about saving a kidney. We always think if it is doable or not, if it's worth or not to save a kidney. And the most important thing is that every nephron matters. So of course, every nephron is important when we talk about nephrology, and we should save every nephron at every time. But when we have a more than fourth degree hydronephrosis, we cannot save anything. So the most important thing is to do a proper imaging diagnosis, like in this case, where we have urolytes and kidney stones in the left kidney and in the right kidney. And as you see here, we have a lot of stones in the kidneys, and those kidneys are populated by big stones, and you cannot basically do very important things if you have a final stage case. What you can do is to improve the lifestyle and to improve the life quality. But if we talk about a severe case, we diagnosed this cat, and came in our clinic 2 months ago. And I think this is, yeah, it's a case from Bulgaria. And this cat had an acute evolution, and we've done the ultrasounds, and now you can see the abnormalities and the structural, and not only structural, but the modifications in the kidneys are huge and
very useful in the diagnosis. Of course, we proposed them to do a puncture and to see what's inside the kidneys. They said the risk was too high. We've done all the blood tests that we were supposed to do. We've done cardiology, and it was a lymphoma. So we started the treatment, and unfortunately, it was too late to do something for that case. Another interesting case is, as you see here, and that's a very interesting case. It's a female which was spayed in a local municipality program, so it was for free. I don't want to talk about the conditions of the surgeries done by the municipality or the quality of the medical act, but the problem is that they forgot here in this area, they forgot a piece of material, and then they created here an inflammation. The body reacted, and of course, with a foreign body response that compressed totally on the left ureter, and that leads to ureterohydronephrosis, 3rd degree one, with a stone here, with a urolite in the renal pelvis. And that's the video of the ureterohydronephrosis and the area where this reaction is compressing the ureter. And also we have the imaging of the ureter. So on the ureter, we had this urolite here. You can see the shadow under this stone in the ureter, which was dilating the ureter. And of course, we had to do surgery in order to save that poor animal. And then we deal with a lot of cysts. And this is a huge pathology that we are dealing with. Of course, the main thing is do not puncture. It's a genetic disease, it's a progressive disease, it's an evolutional disease that's affecting kidneys, and you just need to improve the lifestyle and to improve the life quality. But you have to assess, really assess as often as you can, because you'll be able to use a proper diet and to rebalance all the electrolytes, and of course to lower the phosphorus, lower the protein levels, and improve the urea and creatinine during lifetime. We all can, and you have also to reassess the red blood cells and to reassess the production of erythropoietin. And of course, you should see the urine as often as you can, because the urine is important. And if the kidneys are suffering, you have to do things in order to supplement. This is a very interesting case. It was submitted to our clinic as a Babesia case. So they, as I can quote the first opinion doctor, the referral doctor that sent us the case, he said that this case has blood in urine, so the urine is Coca-Cola like, so it needs to be treated because it has fever, apathy, and a lot of blood in urine, and it's anorexic. So they sent the case to us, and I palpated the kidneys, and we've assessed the clinic from the clinical point of view. We've assessed the case, and then we decided to do imaging. We've also done x-rays, but from the second we've done the ultrasound examination, we've seen these bilateral kidney tumors with no chance of survival, and therefore we still think that is really important to assess the animals by imaging. That's another case. It's a simple one with a huge stone in the bladder, and as you see, there is less urine and more stone in that bladder. It's normal to be like that,
because the animal urinates really often, and you should react. Nowadays, we're just using endourology in order to break this stone and then take it out on small pieces. Huge tumors all over, and they're important to be diagnosed, because in a tumor like this one, the only thing that you can do is trying to improve the life quality and maybe use some topical cytostatics and to use some chemotherapy in the urine, in the bladder. And of course, if you have the possibility, you can stent the urethra, because as you see, this is a huge tumor populating more than 50% of the urinary bladder, and it's going through the downwards to the trigon, and that you have almost no chance of intervening by surgery, so you don't do surgery. This is a tumor that you can approach by surgery, and it is really important to be approached by surgery. As you can see, is affecting the laying membrane, the basal membrane, and that's not good, and therefore you should resect and do a partial cystectomy, and we're doing basically 75% of the bladder. We are just taking out, and we just keep the trigon and we close it, and you will see that the bladder has the capacity of coming back and being back in the job in 2 to maybe 4 weeks. And this is the tumor with a lot of small particles which are not floating, so they're small. It's a lot of sand there with small urolites, and that's an important case. That's an interesting case. It's a 1 per 1 centimeter stone in the prostatic urethra, and basically we approach these ones either by using endourology, so we try to approach it with an endoscope, with a scope, with a small scope, with a 3 millimeter scope. We have a 3.1 endoscope that we're using, endourethral, and we can see the stone. Either you can go with a urethral catheter, and it has to be an open end one, so you just go there in the proximity of the stone and you push it with fluids. Don't ever touch it with the catheter. Don't push it with the catheter, because you can cause a urethral rupture here, because the stone is basically compressed by the urethra, and if you push it, you can just break the urethra around the stone, and that's not really good. You can just stop here with the catheter, and you can see that using your ultrasound probe, and you can follow the point where you barely touch the stone here, and then using fluids, you just push with the fluids, and you will dilate a little bit the urethra, and of course the fluid column will just, the fluid power will just push the stone back in the bladder where it's its place. And now you can see the catheter just passing through the intraprostatic urethra, and we have the stone back there in the bladder. It's an image with a prostate cancer that unfortunately invaded the urinary bladder, and that's also too late, because we've seen also the lymph nodes, and there's nothing to be done, just chemotherapy and additional and supplementary therapy. And of course we do a lot of helping with these animals with just pain relief drugs and anti-inflammatory drugs, and that's all we can do. It's like palliative therapy. So as you see here, the tumor spread into the urinary bladder. Another important part of diagnosing is X-ray. So X-ray is really important, because when we talk about X-rays, we talk about static pictures,
which are helping us to see some moments, and not only, of course, and you always use X-rays plus ultrasound, because they will give you a complete image about your patient. So as I've told you, it's extremely useful. You should do at least 2 incidences or doing 3, and nobody dies on the table. I will have some polls here, and we'll do some polling. If you want, we can all connect to a server and you can vote, or we can vote by sending answers on chat, because I'll have some questions for you, and hopefully you will be interactive and you can answer. But if you want, you can also connect. I will give you a short link to connect by your mobile phones, and you can all answer. It's a funny exercise. I do this always with my students, and we have a lot of fun. I don't understand the chat because it's in Greek. I can also do say some stupid things in Greek. I can practice my Greek with you here, because I miss my family back in Greece, but I don't want to be really funny tonight, so I will do that at the end. So as I've told you, this is another case that was referred to us, so I'm trying to have a continuous story, and I use this 12-year-old female Rottweiler to emphasize the importance of an X-ray. So what you see here is a 12-year-old female Rottweiler sent for diagnosing to us, and it was referred for babesia. Yep, we have a lot of babesia in Romania, and most of the cases are sent with maybe it's a babesia. It's not babesia, as you see. Of course, she had reddish urine. Okay, so the first thing is that she had reddish urine, high body temperature, pain. She did not eat, which is anorexia, and she was referred to us because she was really fat. They couldn't do a proper ultrasound check, and they said, okay, we cannot do an ultrasound check on this female because she's too fat. And as you see on these X-rays, she also had a fecaloma due to the huge back pain that she had to suffer, and she also had some urinary stones. And these bladder stones plus those modification in the spine gave her huge back pain, and she couldn't defecate. So of course she had some fever because of the urinary infection, but to be honest, that's a simple case you can diagnose in your clinic if you have an X-ray and a good ultrasound machine, and of course some skills. But okay, you can say it's really difficult to see those stones if it's absolutely no urine, as you see here, and if you have a huge fecaloma like this, and the 55-kilo Rottweiler, female Rottweiler, that could be difficult by ultrasound, but that's the reason we have X-rays and we can use them, and they're really easy to be used and really important to be used. And then the next slide will show us a picture with some modifications, and I would be really happy if you can, I don't know, write on the chat for a moment what you see here. What is that you see here? Of course, I will tell you what you see here if you don't want to write down. That the most important thing is, as I've told you, to eat the dessert last. So don't mind these stones. And we have ureter stones. Yeah, that's a good answer. So stone in the ureter. Good. That's great. I'm trying to read your names, and that's a good exercise for me. So that's the good thing. Okay, that's the good thing, that you've seen a stone in the ureter. What else do you see? That's another interesting thing that you could see now in these X-rays, and it's kind of screaming out loud. Think about it.
Yep. Congratulations. That's a kidney enlargement. So what you basically see here, it's a huge kidney. Basically, the kidney should measure 2.5 vertebrae. Okay, and we talk about the 4 vertebrae kidneys, which is huge. It's almost double. Okay, because we have, as you see in the next slide here, we have 3 ureters, 3 urolytes. Sorry. Okay, we have 2 here and 1 in the ureter, and you see the dilated ureter here and the huge kidney. Okay, what's even more important than that is the actual position of those 2 stones, because as you see here, there's the urethra and that's the bladder, and then you have those stones here up here. But if you think that the animal is placed on one side, those 2 stones should have been in the middle of the bladder, and they're not. They're here in the neck. Okay, so what actually happened when we've done surgery to this animal is that we've discovered that those 2 stones are placed in the ureteral openings. So they're caught there in the openings of the ureter, in both openings, and one of the ureters, of course, had this stone here. We had to do surgery, and now look at the size of the kidney. So basically, if you see the dates, that's 26th of March. No, sorry. That's 7th of February, and this is after the surgery, which is 5th of March. Okay, so we've done the surgery. We've placed a double pigtail or a double J stent from the renal pelvis on the ureter and into the bladder, and we just released all the pressure from the kidney. And that's another case. That's another municipality surgery where they've done spaying of this female dog, and you can also see here huge kidneys. So it's like basically 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertebrae. And what happened here, they ligated the urinary bladder's neck around both ureters in order to spay the female. And basically what happened is they blocked the ureters. So we needed to just cut that ligature and reopen the urinary bladder's neck. And of course, we had to move both ureters from those initial places up to the urinary bladder's cranial pole. So we just we replaced the ureters, and we've placed 2 double J's, 2 double pigtails, and those 2 catheters, 2 stents, were used in order to keep the ureters opened. And then of course we removed them after 14 days. And you can see the kidneys coming back, both kidneys, and the difference is like 2 days between diagnosis and surgery. This is another interesting case that we call it the Easter case, because this was actually on the Easter in the 16th of April. So we got this case in the night of Easter. It was a blocked dog. So you see a lot of stones, and one of them is here in the penile bone, and a lot of small stones in the urethra, and of course a lot of stones here in the urinary bladder. And of course we had to do surgery. And now if you look
at this image here, basically, I think this is the web.me2.io where you can connect with your phones, and you have to introduce this code here. And if you're all there, we can have the questions. So it's web.me2.io, and you can introduce this code. Now the Mito is, I think, Vivox is transferred to Vivox, and will be that Vivox.app. It's the same website, which is the new site, a new website, because they were bought by Vivox. So if you go on Vivox.app, you can introduce 144258673. So basically, what you see here in this image is very important, and then you can connect to this website. And if you are connected, I will see you here in the left corner, and we can see how many people we have. Already 8 people. It's a lot of people. I wasn't expecting that. 9 people connected. So now you can vote, basically. So you can choose one of them. I will break the ice. We have 2 answers. That's good. Okay, I'm voting also. Five answers. Okay, let's answer and go further, because if I press stop, you will not be able to answer. So I have 7 answers from 11 people. Come on, don't be shy. I won't get your names if you answer. It's just we're doing a questionnaire here. 8 answers, and we need a few more answers. Oh, 13, 14 people, 15. That's great. We have a lot of fun when we do this kind of pooling presentation. So we can do that when I will be, hopefully, in Greece. I'll prepare some cases and we'll do a lot of pooling. So in 10 seconds, I'll just close the pooling. 5 seconds. 3. And this is it. Okay, so we get 9 answers. Let's see which one have you chosen. So the large majority, as one of my best friends said, is number 3. And we also have some chat here. We see it again, that the answer is really simple for the moment. Of course, we see a lot of stones in the urinary bladder, and that stupid answer with foreign body in the intestine is mine. So we need another incidence. That's the most important thing. So don't do anything. If you see an X-ray, just ask for the other one. That's the correct answer. So now you can see a lot of things here, and that's important, that you should have 2 perspectives. Okay, at least 2 incidences in order to have a good answer. And you know, as I've told you, you should save the cookies for last, because if we enlarge this image here, we also see those 3 things. So it's a stone that went on the urethra, and we have 2 more stones in the ureter. And of course, if we look closer, we see a ratherly enlarged kidney. And if we look more closer, we can see this huge reaction here. It's the same case that I presented earlier, and that's this here
is the ureter with the entire reaction, and of course with the stone in the ureter. And of course we had to remove all those stones from the urinary bladder, and the advantage of having students is huge because they get to count the stones, and we have a big race there who gets closer to the number. The number was 214, so 214 stones, and of course the one that's closer to the number gets a beer. And that's the reason they're really counting the numbers. That's another quiz case. Please take a close look on this case. So we have this aspect here. So be really careful. I'm giving you the second image. So I have this one. 10 seconds, that's the rule. 10 seconds for every X-ray, and then we get an answer. And that's the second one. Now get your phones and let's start answering. 13 people, that's good. Good, already one answer. We have some horrified people running from answers. Come on, guys, we can do more than that. We have a chat here with an answer. 12 people, 13 people, 14, that's good. So I have more than 20% here. 14 people in the chat. Come on, 4 more answers, guys. 10 seconds. 11 answers. Good. 5 seconds. Just choose one of those 5s. 13 answers. Good. 15 people. 3 more seconds. 14 answers. Good. Thank you guys for answering. So we're closing the pooling, and so we have a stone in the urinary bladder. That's the first answer. And then we have a mummified fetus and the foreign body in the gallbladder, and we have the foreign body in the intestine. So the correct answer is a foreign body in the intestine. So let's look closer. This is what actually happened here. That's the intraoperatory aspect. And let's look closer. So you have these traces of gas in the intestines, and you can see really well the urinary bladder. And also here, if you see all those gases stopping into the bladder, and you see into the stone, and you see the stone here. And in this image, you cannot see the urinary bladder. So basically, we need a second one to identify it. And then you see these transversal and longitudinal aspects of, this is a transversal one, that's a longitudinal one of the intestines with the gas inside. And of course, we see the foreign body in the intestine, and this is the picture inside of the surgery. And then we have the CT and MRI, and these are really important. And I'm really fortunate to be able to have access to both of them. And it's really good because we can do a lot of CTs and MRIs. In Romania, the average price of an MRI is 300 euro, and I think it's really worth to have an MRI for 300 euro. Gives us the possibility of having a quick and good answer. Of course, CT is better for what we're doing, and we also have a CT, and the price for the CT is 400 euro. It's all inclusive. That means anesthesia and everything, and we get amazing pictures like these ones, where you can
diagnose stones in the ureters, stones in the renal pelvis, like these ones. And of course, not only, but we're only talking about kidneys here. And also you can see this beautiful image of an enlarged ureter with a stones inside, and then you get the other ureter, which is beautiful and unaffected. And these images are really gold, pure gold for us. And you have a dilated pelvis with a dilated ureter. And you know what? Why it's important to have an image like this one? It is important because basically you can do surgery here. You can approach the ureter here. You don't have to cut the kidney or go through the kidney into the renal pelvis, because this pelvis is what we call in urology extrarenal pelvis. So you can, you know now that you can approach this ureter and you can approach this renal pelvis and you can cut it and you can get the stone out and you can solve the problem. And that's really important, because if this renal pelvis is inside of the kidney, you cannot approach it. You should approach it through the kidney, and that's really difficult. And you can get images like these ones. Of course, we don't need CT or MRI in order to see an inflammatory reaction and some stones in the urinary bladder or cystitis. But we get images like these ones. And that's an enlarged prostate, and that's the dilated urethra. And we have some stones here in the penile bone. And you know what's funny? The guys from the clinic, the first clinic, they didn't see the problem, and they sent the dog to the CT because he couldn't basically urinate. They couldn't see this, or they didn't think about doing an ultrasound to the penis. And I recommend you to do this in every dog with an obstruction. So you should do an ultrasound with a linear probe on the penis. And of course, you cannot see anything into the penile bone, and therefore you can use an X-ray. Don't send it to the CT for that. But you should do first an ultrasound check. So you can do the ultrasound on the entire, or on the pinion length, and you can do on the entire penis the ultrasound to see the small stones. You can see here some stones in the penile bone and one before it. And of course, you can see some stones in the renal pelvis on both of the appendices, and one stone here, small stone in the ureter. You can see it here and here. And you can use subs for that if you have them, and you can place them. And all these images are really useful in practice. That's a calculus in the kidney. So that's a thing we don't approach. You can leave it there and you can see what happens. This is one of my my dearest cases, one of the cases I love most in my life. I've been working here with an amazing guy that I respect, and I owe him a lot of infos. And this is Panayotis Mentis, Pete Mentis, a dear friend working in UK. It's a Greek guy. I'm pretty sure you know him. And I always get the opportunity to say thanks to this amazing guy with a big heart. He's helping us a lot, and we exchange cases and we do these telemedicine things together. And him and Sergio Guilherme are one of the best guys in imaging all over the world. And they both work in UK, and we exchange a lot of info. We work together in difficult cases like Frida. Frida, it's a dog owned by a Greek guy who studies human medicine in Romania. So we've sent Frida to the CT because we had no answers in other imaging. So the basic of this case is that she lost urine. It's a
10-month-old female dog, mixed breed, intact. And the history is that she had an old pelvic rupture, and the ultrasound saw the dilation of both renal pelvis and ureters, mild increasing levels of creatinine and urea. So basically, I've asked my colleagues to do a CT, and they weren't able to give an answer. So that's a case that says that even though we have all those imaging opportunities or means around us, sometimes we just have to open the patient, because we have a conclusion here that say bilateral ectopic ureters likely terminating in the uterus, secondary pyelonephritis and ureteritis with mild to moderate hydronephrosis and mild hydroureter bilaterally, old fracture and luxation of the right sacroiliac joints, blah, blah, blah. The problem is that we had all this imaging. We had a huge urinary bladder. We have both dilated ureters. And then, of course, we had this 3D image, which is another exceptional thing that we can get. So these softwares are amazing. So we rely on them because we can make a 3D model. And this is really useful in surgery. So we do these 3D models, and then we just put them on the plasma and try to look at it when we do the surgery and do the measurements to see where we can find things. Imagine that I had a case with a needle inside of the abdomen of a dog. It was a 3-centimeter needle in a huge German Shepherd, and we had the x-rays, but we couldn't identify the area. So we basically couldn't see where it was. We didn't know if it's in the abdomen, if it's in the intestines, if it's in a muscle. And the thing is that it was inside of the abdomen, between the intestines. So the CT gave us a 3D model, which was amazing. And then, of course, we got a 3D model on this dog. And as you see, this portion here, this spike, it's really, really important because this is really sharp. And this is the key to all the problems. This is the answer to the entire problem. So basically, these are the intraoperatory aspects. So as you see here, we just opened the urinary bladder. We have opened the animal and we just reached the symphysa, the pelvic symphysa. And then what you see here is actually the bone inside of the urinary bladder. So at the accident, at the car crash, the animal had a pelvic rupture, and part of the of this pelvic bone went through the neck of the urinary bladder, and it was really close to the opening of the ureters, and it compressed both openings, so the urine wasn't able to flow with the same speed from the kidneys through the urinary bladder, so it was compressed there. So both ureters were dilated and both the renal pelvises were dilated. So what happened is that bone there, that sharp bone, went through the neck of the urinary bladder, inside of the bladder, and it compressed both ureters. And of course, therefore, she had bilateral dilation of the ureters, of the renal pelvises, and enlarged urea and creatinine. What we've done there in the surgery, we have, of course, cut this bone. We just took it out from the urinary bladder. We've closed the case, the animal, and then everything went back to normal in 3 months. So that's really important when we talk about imaging, is that it gives us a lot of ideas, but sometimes, even though we have X-rays, ultrasound, CT, we still have to open the patient in order to get the proper
diagnosis and of course to solve the problem and have a long-term solution. So Frida is now not good, it's perfect. And due to these good imagings and good surgery, she's back in business. And I think this is all for tonight. We're preparing for tomorrow. I was trying to get back in time, and 4 minutes, that's all I've took from the entire time. But I think we're still in good time. Yes, we're perfect on time, and thank you for the fantastic cases. And we certainly know Pete Mandis, or Big Pete, or Black Pete, as he is nicknamed in Greece. He is a graduate of the faculty of Aristotle University, and he very regularly gives lectures and seminars for our colleagues in Greece, and he's highly respected because he's very practical and always up to date. And a great man. And a great man. We now have time for a couple of questions, and I see one raised hand, but first I have written 2 questions. So maybe, Alex, you can comment on those if you wish to. The first question refers to the composition of commercial food and the measurement of SDMA, and specifically if high protein diets that sometimes are given for various reasons can affect the value of SDMA. Well, we don't have studies for that, so I cannot say for sure that we have a study made in a high protein or high content of protein food that will affect the SDMA. We cannot say for sure, even though we know for the moment that SDMA is the only particle which is not affected by other organs. But as we know, high protein diets are not good. And we do not encourage them even though we're using them in young animals and in animals that are doing a lot of effort. But to be honest, better than SDMA for the moment is to look into the urine. So we have other things which are more important in order to do a survey or to do prophylaxis. So I'm encouraging all my colleagues, and I have given this advice to all of my Romanian colleagues all over Romania, and not only, and most of them wrote me back and thanked for what happened. So every time you have the possibility, try to assess the blood pressure. Every time you have the possibility in your cases, just assess the blood pressure, even though they come to a vaccine, deworming, the glands. So in my opinion, if you're doing this, if you are assessing the blood pressure, you will enlarge the number of your virtual patients, because you will see that most of the animals after a certain age will become hypertensive or in the risk group. So therefore, it is really important to follow that. If you have a high blood pressure patient, then the second step is to do urine analysis, and then you will see other modifications, and therefore you can start using diets, start using some certain drugs like AC inhibitors, like calcium channel blockers or ARBs or whatever, and that's really important. Okay. So another question, since we discussed urine and its significance in collecting data, what is your opinion about the commercial urine analyzers, benchtop analyzers? In fact, I also have one in our laboratory and plan to do some studies with it. Okay, so that's really a good question, because it will underline one of my opinions. So the better the analyzer, the better the results. I do not rely only on machines. We are really fortunate. We have 2 pathologists in our clinic. So we rely a lot on microscopy. But in order to do a good urine analysis, you should have a good machine. So don't compare the sticks
with the tube, okay? Because that tube, that's I don't know, the recipient where you keep all those urinary sticks or urinary strips, it's printed. So that's printed color. And during the time when you keep that recipient on a desk or whatever, it will be in the light, in the daylight. And so those colors will fade in time. So that what you're doing is that you have a fake answer. And there's another study, it's an amazing study. 5 different people see 5 different colors. So you cannot compare them properly using your eye. Therefore, you need a machine to compare that strips. And therefore, you need a machine to give you good answers. And to be honest, I rely a lot on the machines, but I double checked with microscope. So have a microscope, get a microscope in your clinic, have a good person seeing all those casts and crystals. And that's really important because you can see bacteria, you can see blood, you can see red blood cells, white blood cells, casts, and those are things that are helping you a lot. Okay. May I add something regarding the subjectivity of the microscopic analysis? A lot can also be said, and it strongly depends on the observer. However, there is a study comparing the microscopy with the analyzer and find out a very good they do a very good correlation between the two methods. But there was a problem. It was red blood cells and white blood cells, but it's not working good with epithelial cells. Okay. Although the study itself might have some problems, since it also depends on the homogeneity of the sample. We are not sure that we have exactly the same sample when we get 2 drops of urine. But I totally agree with the biochemical analysis. When you are just observe the strips, you are never sure. And I also had sometime I had see a study that men have problems in the way they can see colors. They cannot easily understand differences in colors, but it might be not a genetic problem. It might be a problem of attention or giving any important on this. Okay. That's quite a topic for a future study, maybe. We just know 3 colors. As men, we know 3 colors. That's it. Yes. That was exactly the point. Okay, so I'm not allowed to say commercial names here. Of course, I'm an IDEX speaker, so I should in-phase IDEX things, but I'm not doing that because I have my own beliefs. But they have this urinary machine now on the market, and they have this beautiful thing that happened, and it will provide us 72 images, and that's pure microscopy. They have a database of 2 million images back there, comparing with those images that they get from the urine, and that's really important. But I just want to underline one important. I don't know about the topics tomorrow. To be honest, being sick just took me a little bit out of the out of the game. So what is the topic for tomorrow? What do we talk about tomorrow? Okay, so first we talk about the common mistakes in renal patients, which will be quite interesting. Then about surgery of the renal patients. And last but not least, hemodialysis, your favorite one. Okay.
So we don't talk about urine. So I can say that today, in order not to lose some valuable information, though. The most important thing when we do urine analysis is the sampling. How do we sample the urine, and when do we sample the urine? Because if we sample during some treatments or after some treatments, that's nothing. Okay, so if we use some furosemide, but I've seen this in all the clinics, they have no urine, so they do a furosemide and then they just sample the urine and they get the urine analysis. That's stupid. Okay, so we should get the first drops of urine in the morning. If we just do a normal urine analysis, you don't need to do cystocentesis, but if you want to do a complete urine analysis, you should do cystocentesis in the morning on the first urine. So that's really important when we talk about the veridicity and the reliability on this urine analysis, is how do we sample the urine? Because if we use those sand things, commercial things, and we just get the urine over the sand, there's nothing. I'm not encouraging that, because we don't get crystals, we get different pH, we get different components. So that's not for science, that's just for fun. And to know, of course, they have these commercial things, commercial sand that shows you the blood traces in the urine. That's good. That's good for the owners. It's a good thing. But if you want to be really 100% reliable and to do a scientific and medical good thing, you should sample the urine correct, and you should have a very good lab and a good person. All our pathologists in our clinic are females, so we get good colors. And so they see colors perfectly. Good. Okay, and another question regards how long should the stone stay in the ureter in order to have a small or large kidney syndrome? So the question is, after how many time, so how much time do we have some modifications? Well, that depends on the dimensions of the size of the stone. Because if it's a staghorn, which is let's say the most common one, and it's a big one, that happens in 24 hours. So if it goes from the renal pelvis on the ureter and it's stuck there and the urinary flow is severely affected, in 24 hours you have hydronephrosis. So that could be one day. If we talk about a small urolite, a small stone that will be stuck in the ureter, and you will also have a urinary blood flow, I've seen cases with 3 months. So have you seen in in the case I've showed you with the small dog with one stone in the ureter that we placed a double J, that was, we waited for 1 month in order to operate it, because we had to keep her on treatments to lower the creatinine in the urea and to have a good case. We had some blood flow there, we've seen the blood flow, so we were safe. There was some blood flow, sorry, the urine flow, so we had a urine flow on the ultrasound. We were on the safe side. We've done a lot of ultrasound checks during that month. We decreased the urea and creatinine. We had a stabilized patient, so we could operate it. So that was really important. And the second reason that we waited so long, we have to be honest, is that we couldn't find a proper double J catheter or double J stent for her. And as you've seen, we had a long one and we put it curled in the urinary bladder. We had the 40 centimeters one from the adults. We couldn't find a double J one for the kids. Now we have all the measures and all the stents we need, and we do that daily basis. Okay. So I don't see any further questions in the chat box or the Q&A. So I suppose we're done for today. And it's a good thing. I'm pretty, you know, when we don't have questions, there are only two things. People are scared to ask, and don't be shy, because we do this amazing thing, which is the UC Davis Hemodialysis Academy. I'm back as a student, and I'm really proud to be a student again. I missed those years, and
We don't ask questions there because sometimes we are afraid of saying stupid things. There are no things. But you're not intimidating, I can assure you. You're very friendly, so people will most likely... The other maybe answer they is, will think about something overnight and ask it tomorrow. yeah, but tomorrow we'll have more time to ask questions. And the other thing is maybe they understood everything. But come on, come with questions from your practice and we can spend some time in doing this, okay? Okay. So I would like to thank you once again for contributing to our webinar. And now I will address everyone in Greek, so sorry for that. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας απόψε και ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εμείς και τα ακόμα καλύτερα θα τα ακούσετε αύριο από τις 10 το πρωί και μετά. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, όπως επίσης για μία ακόμα φορά ευχαριστώ και όλους τους χορηγούς μας. So, good evening or good night, Alex. Καλησπέρα and ευχαριστώ πάρα πολύ. See you tomorrow at 10. Yes. Okay. Bye bye. Λαμπρίνα μου. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.